Bapak Arif Dahyan, Deputy Director of Actuary and Research BPJS Ketenagakerjaan. Social Protection Program Manager ILO Jakarta, Bapak IP Suruga. Bapak Simon dari ILO Regional Office Bangkok. Dan seluruh peserta dari kementerian, lembaga, asosiasi pekerja, organisasi pemberi kerja, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, dan lembaga penelitian. Hadirin yang kami hormati, mari kita simak sambutan dari Bapak Simon. Kepada Bapak Simon kami persilakan. Great, good morning everyone. Nice to see so many people here for this event today. My name is Simon Brimmelcombe. I'm an actuary. I head up the ILO Regional Actuarial Services Unit in Bangkok. Great to be here. Been working on projects in Indonesia with IPE for probably 4 or 5 years now. And it's great to see our partnerships with many stakeholders in Indonesia to push forward social protection, improve coverage, make sure it's sustainable, and pay adequate benefits. I'd like to specifically welcome today Ms. Kurnia Puna Praja, Assistant Deputy for Social Security, Coordinating Ministry for Community Empowerment. I hope I've got that right, or at least the translators have. And of course, Mr. Arif Dahyan, we saw yesterday, who's a great partner with the ILO Deputy Director for Strategic Planning and Actuaries, BPJS Employment. Great to see that in Indonesia, the work of actuaries is recognized explicitly through his department with his colleagues himself. The key word today is dialogue. This isn't a day where a lot of people talk and other people listen. It's really a debate and discussion. We're looking at JKK and JKM, and these schemes make a huge difference to individuals and households. So although today we'll talk a lot about financing, management, extension, we shouldn't forget that these schemes really have a transforming effect for those who have lost a spouse or have had a work accident. And we know at the ILO that these schemes really work to reduce poverty, reduce inequality, reduce vulnerability, and economically to make sure we have sustainable and fair economic growth in the future. So what we're going to look at today is really the evidence-based policy which the ILO brings with the actuarial work. We can't make proper decisions unless we have detailed analysis carried out by experts, where we look at the schemes at the moment and we project forward. We'll provide more detail on that later on. But this evidence-based policy is a really important foundation for decisions that we make in the future. So the ILO brings this expertise, actuarial expertise, as well as the social protection expertise of IPE and his team here, but also what's worked in other countries, what's worked and what hasn't worked in other countries, and I think that's also a very useful indicator for all countries wherever we work. So I look forward to the discussions and the debate today. Please do interact, provide comments, questions, interrupt, please, to make the day as interesting as possible. I'm going to learn as much from today as others will learn from the presentations. So please do participate. And yeah, well, I look forward to the day ahead, and thanks once again for everyone being here. Thank you. Thanks. Terima kasih kepada Bapak Simon atas sambutan dan pembukaan yang telah disampaikan. Berikutnya kami mengundang Bapak Arif Dahyan untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Arif Dahyan kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi buat kita semua. Dalam bahasa Indonesia ya. Di pagi ini saya mungkin merepresentasikan Pak Dirensara ya, Pak Ihsanuddin yang berhalangan hadir. Saya sebagai Deputi Aktuaria dan Riset di BPJS ya, atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada kesempatan ini izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bahwa di momen ini sebenarnya kita sangat menyambut ya kehadiran ILO untuk memprakarsai komunikasi ya, komunikasi dengan khususnya tripartite mengenai informasi program khususnya JKM dan JKK. Gitu. Jadi melihat ke belakang 3 tahun yang lalu ya, itu juga kami menjalin kerjasama serupa. Mungkin programnya lain ya, waktu itu 2022 program yang kita fokuskan itu jaminan pensiun dan JKP kalau nggak salah ya gitu. Jadi memang kita bekerja sama di isu-isu yang sentral terutama di BP Kerjaan terkait dengan monitoring ketahanan program ya yang menurut kami itu perlu mendapat perhatian dari kita semua. Jadi kita ketahui di kami itu program jaminan pensiun terutama dan program jaminan kematian itu sedang at risk gitu ya. Gitu. Ketahanan dananya mungkin perlu kita mendapat perhatian bersama. Seperti kita ketahui di jaminan pensiun dulu kita mulai dengan iuran 3% dan itu di PP juga seharusnya naik sampai 8%, namun sampai sekarang masih belum terjadi gitu ya. Sementara waktu terus berjalan 11 tahun JP ini dan di BPJS ini sampai dengan saat ini tentunya sudah meng-create opportunity cost yang terus menggulung ya gitu. Sementara di negara lain yang menyelenggarakan jaminan pensiun manfaat pasti itu sudah mengantisipasi sejak dini shortage untuk pendanaan itu. Jadi memang kita tidak bisa main-main dengan program manfaat pasti ya, karena terbukti di negara lain pun karena program jaminan pensiun negara tuh bisa kolaps gitu ya, seperti di Yunani dan banyak lagi di Chili dan lain-lain. Jadi itu yang kita kerjasama strategis yang sudah kita lakukan dan juga waktu itu ILO sudah juga mendiseminasikan hasil dari kajian-kajiannya yang cukup produktif dan legitimate gitu ya. Dan kali ini pun kami menyambut juga kerjasama ini karena 2 program ini juga tidak kalah sentralnya gitu ya. Jadi di JKK mungkin relatifly aman gitu ya. Cuman kita juga harus berhati-hati karena teridentifikasi di kami ini sangat-sangat underreported claim gitu ya, karena berbagai kebijakan seperti misalnya zero accident, kemudian juga beberapa prosedur klaim yang cukup rumit gitu ya, kemudian juga yang Perpres yang 36 itu yang kami sebagai pengcover pertama ketika terjadi kecelakaan dan itu juga mungkin belum terimplementasi dengan baik sehingga masih terjadi klaim-klaim yang salah kamar gitu ya, harusnya ke kami sebagai penyelenggara kecelakaan kerja tapi malah perginya ke BPJS Kesehatan dan lain-lain gitu. Jadi kita harus betul-betul juga memperhatikan hidden risk di JKK. Kemudian di JKM juga tidak kalah kita harus berwaspada juga gitu ya, karena saat ini kita akan mengekspansi ke BPU cukup tinggi gitu ya, karena kita coveragenya mungkin hanya sekitar 10% dari total populasi BPU. Sementara itu resiko di BPU sendiri itu masih cukup tinggi gitu ya, terutama dengan PP 82 yang ketika itu manfaatnya naik sampai hampir 3 kali lipat gitu ya, padahal rate BPU itu masih berada di angka yang tetap di 6.800. Jadi hal-hal semacam itu yang coba kami diskusikan, semoga diskusi kali ini menjadi diskusi yang konstruktif buat kita dan juga diseminasi buat
kita semua supaya kita aware dengan kondisi program khususnya JKM dan JKK dari perspektif kajian ILO tersebut. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arief Dahyan atas sambutan dan pembukaan yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi pertama dari Bapak IP Suruga dengan tema Indonesia Social Protection System and ILO Standard on Social Protection. Kepada Bapak IP Suruga kami persilakan. Selamat pagi. Saya bicara bahasa Indonesia only di pasar tradisional to drink minum jamu pahit, then minum beras kuncul. That's my usual weekend. But for professional purpose, let me speak bahasa English. So you may have this on your do you have a headset? Please do so. We have all English presentation in the morning today. Our team consists today of Simon from Bangkok, and then also we have actuaries who will participate from Ottawa, Canada. That's midnight. He will present later through Zoom. So can you move to the next slide? So let me just explain where we are and what the ILO team is doing here. I started working for Indonesia, I think in 2018, initially from Bangkok. I was also in Bangkok. I moved to Indonesia in 2020. And we participated in the LKS TRIPNAS, Tripartite National Committee, in I think 2019, and then we were discussing Jaminan Kehilangan Pekerja. At that time, there was no name, JKP. We were discussing the initial idea there because the minister wanted us to involve. And then tripartite meeting suggested to ILO conduct the entire study, not only the new program, but also to overhaul the social security system, SJSN. So then we started working on JKP. And then after the JKP finished, we got another request from, especially from workers and employers representatives, and the government, of course. We need this entire idea, not only one by one. We cannot just discuss one program. So we have the ILO International Labor Standard on Social Security Minimum Standards Convention, number 102, adopted in 1952. So this is our guiding kind of principles to any countries, for any countries to consider what kind of policy, social security policies the states should implement. So here's the summary. We have 9 social security benefit schemes in the standards, and we refer to that. If we compare the Indonesian National Social Security System, JKN, JKP, JHT, JKK, and JKM are there, as you see. And we only consider, no, before, sorry, the slide before. Yeah, we only consider the schemes in red, highlighted in red, as part of the ILO's Social Security Minimum Standards scheme. I will explain about it. But today we're going to talk about the JKM and the JKK. Next, please. This is the kind of summary table that ILO has provided the recommendation and handed over the recommendation for policy changes to the government of Indonesia after the consultation with workers and employers as well in the past, since our arrival here. We've done the work on a pension, but we are still working with the BPJS of Ministry of Finance government partners on pension reforms. And JKP, we are still working on it today, and we may have another meeting this year about it. And
for JKK and the JKM, yes, that's where we are today. Because of considering the progress of our actuarial study, in consultation with the BPJS Ketenagakerjaan, we are today presenting so-called preliminary results. So this is not final results. That's something I wanted to highlight. After listening to you, hearing from you, we will adjust, we may adjust, or we test additional assumption, etc., and then consider all these aspects, new aspects, and come up the final recommendations in this year and hand it over to the government of Indonesia. That is our kind of phasing approach. Next, please. So before I hand over to our actuarial specialist, Simon, I would like to briefly summarize the comparison between the Indonesian social security system on employment injury benefits and ILO's minimum standard requirements. From our perspectives, the JKK has already covered sufficient contingencies, so that means sufficient risk. It covers the medical as well as the dental cares and provide also income securities for persons with disability due to the work injuries and mental illness, PAK, right? Penyakit akibat kerja. That is also covered here. So we think the range of the coverage is already good enough. Next, please. However, and also the effective coverage, the number of people who are covered must be 50%, at least 50% of wage workers. Wage workers in Indonesia is, I think, penerima upah. 50% of employees who work in the companies must be covered. That is a requirement by the ILO minimum standard. And that is already cleared. I mean, Indonesia already achieved that level. Next. However, the gap is here. Currently, the permanent disability due to the work injuries and illness are covered, but the benefit formula required is the periodic benefits until the contingency ends. So that means 50% of previous wage of that person, affected person, must be provided by BPJS Ketenagakerjaan until they die in case of permanent disability. That is the ILO Social Security minimum standards for this specific parameter. Currently, under the regulation in Indonesia, the BPJS can only provide a lump sum benefits according to the formula, 70% of 80 months, etc., 500,000, and then the total amount is paid in lump sum. Lump sum means this person will receive, affected person will receive the benefits. That's the end of relationship with BPJS. But the International Labor Standard requires the regular periodic payment should be made until this person dies. So there is a room for improvement from our perspectives. Our perspectives means the standards that was agreed by the member states. This is not the ILO's staff's opinion, but this is based on the international labor standards adopted by the ILO member states, including Indonesia at that time. So this is one thing. Next. What happens when the JKK participants pass away due to work injuries, illness? We call it, I think in Indonesia it's called the death grant, death benefit, or funeral grant. Different forms. Scholarship was introduced for their remaining children. But those are paid in lump sum based, or the benefit formulas are different in case of scholarship, different from the ILO Social Security minimum standards. That is our legal analysis results.
So the ILO standards required at least 40% of participants must be paid to their widowers and their children after the affected person passed away. This is the formula, 40% until their children, widowers pass away or get married or become dependent of someone else. That is the requirement here. So there's a gap, again, in this benefit for survivors in case of work injuries. So next, please. So here is some summary. Sorry, next one, please. Yeah, so here's a summary. First, some of the benefits are paid in lump sum. This need to be changed to periodic benefits. And the benefit formula need to be improved or converted to the annuity format in the future. Not immediately. We always propose gradual change. But this is the kind of, at least the minimum standards we are trying to assess throughout this exercise. Next. Yeah, this is another summary. Next. Yeah, you can click the next slide. I already spoke about this, but this is a summary. You can download my PPTs from the QR code on your table if you want to revisit, in case you cannot follow all the details. Yes, so in our actuarial study this time, as Simon mentioned, we assess the issue of coverage. Is that, for example, currently the BPU non-wage workers are covered on a mandatory basis by law, but in practice there is enforcement required, so it's in practice voluntary, because it's hard for BPJS to enforce them to participate. And many of them are participating in JKK schemes with the government subsidies, APBN subsidies. So they get the contribution waivers, so they don't have to pay. That's why they can become members. Is this a sustainable modality, or is there any other way to maintain their membership in the future? So this is one of the discussions for the policy change or policy consideration in the future we want to cover in this report. And many of them also rely on the CSR money, if I understand correctly, for the contribution waivers under the current JKK membership. So we also try to discuss these elements in this report. About the effectiveness, as I discussed here, there may be a potential change or room for improvement in the future to convert the lump sum to periodic benefit. But then what will be the impact of such a change or such an improvement in the costs? Cost means the contribution rate. We cannot only provide higher benefits without changing contribution rate, for example. So we need to also consider whether or not we should propose a different contribution rate when we propose to increase benefits, for example, or convert the lump sum to benefit. We need to calculate, and we need to provide a comprehensive picture, not just advocate to improve the benefit for the workers. Financial sustainability, Simon will talk much more in detail. And the role of also effectiveness of JKM. JKM is currently providing lump sum benefits for death in the case of death of participants to their widowers. And the JKK also provides such benefits, and the Jaminan pension schemes also provide such benefits. What's the role of JKM in the futures if these other programs are reformed? So if we reform one programs, the other programs also need to be adjusted to
harmonize the social security system. So we will consider all these points in our report in the coming month or year. Thank you. Next one. I think that's the last one. So just to recap, we started discussion with the BPJS teams last year, and then we together work on the data collection together with the BPJS, and this is again still preliminary results, and this is not a conclusive discussion. So your comments, views are very much welcome, and we are still discussing with the BPJS team even after this meeting to finalize our report. So we are not challenging the government of Indonesia or BPJS, but rather to find a common understanding, a common ground for the kind of the ideal reform options in the future that can be agreed between also workers and the employers, because they are the one who will eventually pay contributions or tax to finance the social security system. So that is where we are, and I think I can conclude my short presentation before we go into detail, and we look forward for further discussion and collaboration in the future. Thank you very much. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak IP Suruga yang telah menyampaikan paparan pertama. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan mendengarkan presentasi kedua dari Bapak Simon dengan tema Actuarial Valuation of a Social Security System. Kepada Bapak Simon kami persilakan. Great. Hi again. Should I go on the stage? Do I have a pointer or anything? Great. Thank you. So we initially planned to have this session after the coffee break. You'd have a lot of energy, so I'm going to have to try and keep the energy levels up with a quite technical run-through. Hippe set out quite clearly why we're doing actuarial work. I'm going to emphasize a little bit on that in my presentation, explain a little bit about what we do with actuarial work, and then really focus on the financing sustainability issues. How much are schemes costing? Are they sustainable in the future? Hands up who knows what an actuarial valuation is or have heard of it before coming today. Okay. I'm sure some of you have. No one likes to put their hand up. An actuarial valuation, literally what we're doing is we're just projecting future cash flows in the scheme. That's really the whole thing about the actuarial valuation. So for example, in JKM with death benefits, what we do in the valuation is we estimate how much the scheme is going to be paying out in 2027, 2028, 2029, and so on. That is really what we're doing. So on one side of the equation, we have the costs, administration expenses, but mainly the benefits. And on the other side, we have what's coming in, which are the contributions, investment income. That is what our valuation does for all the schemes. It really is just a projection of future cash flows. What is the tricky thing is how much are we going to be paying out in 2035 for JKM? Well, how much we're going to be paying out is how many deaths there are going to be. We need to know mortality, not just today, but how it's going to improve in the future. We need to know how many scheme members there are going to be in 2035, what the benefit level is going to be. So we know it's fixed level in JKM, in Rupaya. How much is that going to increase in the future? So this is where the actuary skill and expertise comes in, working with the data and working with counterparts here. But that's literally all we're doing with actuarial valuations. We're just projecting forwards
Once you get to schemes like JKK, work injury, it becomes more complicated because not only do we need to estimate how many cases there are going to be, how long the payments are going to be for, what is the level of the payment. And that's why it really depends on data and assumptions and the role of the actuary of doing this. So, projection of future cash flows, the current situation, financially situation of the scheme. As professional qualified actuary, we have professional requirements which we need to follow for things like assumptions, because with the assumptions, we can come up with whichever conclusion we want. So the assumptions are really important for things like salary increases, for the contribution rates, for example, mortality. And we have these guidelines produced by ISA and ILO. I don't know if my pointer's working. It isn't. Which sets out, it's a 120-page document which sets out the requirements. Okay. It's a powerful tool because with this tool, not only do we understand the financial sustainability of the system in the future, and I'll define that in a minute, but because we're getting data and we're projecting forward, we're going to understand how many people are covered. How's that changed over the last 5 years? How's that going to change in the future? Are we covering more women than we expected or less? Are we covering young people? Are we covering particular sectors? How much benefit have we actually paid out? Is it in line with what we expected? Why not? Are people not able to claim? So we know in the calculations we've already done and presented, the draft results you'll see later, is that some groups, what about non-wage workers? Are they getting a fair amount? What about migrant workers? Are they getting a fair amount as well? So it's a really, really powerful tool. The coverage, the adequacy, we can split that by age and gender. And we understand the financial situation of the scheme, particularly an issue here where we have a question of reserves, which is quite a big issue with some of the schemes in Indonesia. And we use this analysis and we use this document to recommend contribution rates. That's a little bit at the bottom line, say if the scheme is sustainable, but we can also use the model, the information we have, to say, well, what happens if we increase the benefit by 30%? What happens if people claim more than expected? What happens if the investment return isn't quite as good as we'd hoped? These sort of what-if scenarios, we can plug this into the analysis. And we can see which factors really influence the cost and sustainability. Spoiler alert, the investment return on schemes like JKM have almost no impact on sustainability. We often hear that around the world in the region. We just need to increase investment return to improve sustainability. It doesn't make much of an impact, only on really on pension. Okay, so what's good, the slide's not showing on this one, but under Indonesian legislation, it requires actuarial valuations to be carried out on a regular basis. In that document I showed you before, they should be taking place at least every 3 to 5 years. But I'm pleased to say in Indonesia, as I said in the opening, not only is the actuarial work really recognized as important, but in legislation we have clearly set out the requirements for the different schemes and how often actuarial valuation should take place. And what's great to see in the region is, example here of Malaysia, is the actuarial work is increasingly recognized as not just a good thing to do, a long report that we do a presentation, we leave on a shelf and no one ever reads. Direct link to policy and financing decisions. The advantage of the ILO, we've been doing actuarial work for a long time. Organization is 107 years old. We've been doing it for decades, actuarial work.
It's a neutral tripartite organization. By signing this report, myself and Raphael, who you'll hear from a bit later, putting our professional reputation on the line. It took me a long time to qualify as an actuary. So you have this neutral document. It's not coming from one particular source. It's neutral. It's based on evidence, and it drives debates. And a number of countries are now saying, well, actually, we'll directly link the recommendations and the findings in the valuation report. So this is really, really best practice. And as Ipe mentioned, Convention 102, we also look at the costing of moving benefits to Convention 102. These are in all our actuarial valuation reports, which gives stakeholders an idea of how much this would actually cost. Okay, next slide. Okay, a couple of examples, Canada and the UK, where you actually have decisions, for example, on retirement age, on contribution rate, that are directly linked to the actuarial report. So I'm not saying that this makes all these decisions to increase retirement age super popular, but it takes it out of the political debate, because the problem, particularly with things like pension reform, other schemes as well, governments for pension, they think, well, why am I going to introduce a really unpopular reform, increase retirement age, when the benefit's only going to come in 10, 20 years' time for some other president or prime minister? It's very difficult to take decisions to increase contribution rates, to change retirement ages. I mean, Indonesia is really a pioneer in this region with this transition to a higher retirement age, but it's very difficult to do. This document takes that out of a little bit about the political domain and moves it into a more technical domain. Here are some project examples of where I've been working and managing projects. I've worked in most countries in the region. They all have different challenges. I think that's an important thing with Convention 102. Convention 102 are minimum principles. Every country will have their own system. These are applied nationally, so every system will be different. But they should be influenced by the minimum set out by Convention 102, but also, I think, learn from experiences of other countries in the region of what's worked and what hasn't worked. So the one on the top right here in Thailand, they had a maximum earnings amount which was capped for 20 years, basically. So we managed to finally, with the recommendations, move them to increasing adequacy and sustainability at the same time. In Malaysia, we have a project with Perkeso. I think probably a lot of you know Perkeso pretty well. It's a really well-run organization. They're really pushing expansion of social protection. And the news report here, they've increasingly expanding their schemes to non-nationals. So the most recent one was the invalidity and survivors schemes. And as part of this is actually the quote from the valuation, from the, news item, but it was in the actuarial valuation report, is that expanding coverage is it's a rights issue, but it's important to show the economic implications. And actually, this was reinforcing the sustainability of the scheme to increase non-nationals in here, because they tend to be younger, they claim less, and so on. So that could support Perkeso's aim, reassure the population this expanding wasn't going to weaken the scheme, and also created a fair playing field that everyone was covered. So I think the actuarial valuation can have an important effect to support your decisions, national decisions, which are political, but they're also social decisions. The actuarial valuation work in Convention 102 as well really supports that decision-making process. Okay, we'll talk quite a lot about sustainability today. You know, how much is it going to cost? Can we afford it?
social protection can be sort of summarized a bit by these three aims, which are all linked. Higher coverage as possible, include as many, no one left behind. We've heard that expression. That makes economic sense as well, because Indonesia is aging, not particularly rapidly, but it will gradually age. So the productivity is where economic growth is coming from. That's human capital, and that's having social protection, so people are protected. Universal coverage, people are treated fairly. Adequacy of benefits, we could have everyone covered and pay 50 cents of benefit. That's not a decent social protection scheme. And then this needs to be sustainable. So it's not just can we afford it, it's also being fair to future generations. We don't want to accumulate a bill that future generations will have to pay off. And this is, for example, the situation in Thailand where contribution rate for pension is too low. Thailand is rapidly aging, fertility rate is only 1.2, so we're going to have the younger generation in Thailand who are going to meet the bill for the older generation and have to deal with all the challenges related to climate change, natural resource scarcity, and so on. So it's also an intergenerational fairness issue. Okay, but I am going to concentrate on the last few slides here of financing, because people are interested in what do we mean by financing and financing policy. Now, what is important with social protection financing is we are explicit of what we are trying to do. What are the aims? Because it's quite interesting. We have, as I say, projects in different countries, and a lot of governments or social security institutions don't have a formal document saying what they're trying to do. And this is really important, because when you have this document, you can then just start to discuss and make explicit, well, what are the aims? What are we trying to do? And the policy and strategy are four key elements. So the first one is this: what are the actual cost of benefits? How are we going to determine that? That's the actuarial valuation for social assistance. It's things like social budgeting. You may have heard of fiscal space. You know, how much is a universal pension going to cost in percentage of GDP? But the actuarial valuation is the key one inputting into this. So once we determine the cost of benefit into the future, and you'll see with the next presentation the projection of costs for every year into the future, who actually pays, who's actually going to, how are we going to get the money to actually pay these costs? So in social insurance, this is shared between employer and employee. The employer should pay at least half. It depends on the scheme. We tend to have in the region work injury, employment injury, which is fully financed by employers typically. It's the case in Malaysia, for example, but others is typically split. But it's not just who pays, it's also should there be a maximum salary taken into account? Should there be government pay some contribution in there? Typically not, although it does happen in Thailand. And how much are we likely to get from investment returns? So that's question number 2, or part number 2. 3, we need to look at the impact of the financing. So it's true, we often hear, well, we can't increase contribution rate because the cost of labor is going to go up, we're in difficult economic times. Our response to that is completely we understand. When we recommendations to increase contribution rate, it's not overnight. But social protection is an investment. It's not a cost, it's an investment. So like education and training is an investment, so is social protection. But it's true, we need to look at what the impact is on individuals. And the impact can also be, well, if we create something that people are going to try and avoid to pay, we also need to look at that as the impact. And then finally, the one as actuaries we're most interested in is the time frame of financing.
Do we need to fund in advance? Do we need to build up reserves? If so, what level of reserves do we need to build up? We saw with COVID that schemes actually needed reserves for unemployment and health schemes. So it's important we have these reserves. So let's have a look at some, this is a really brief checklist of what a financing policy looks like. It is risk management. Actuaries work in risk management ultimately, and a lot of this is making sure you don't run out of money and it's a fair distribution of the burden and so on. But these are some of the elements on the which would be in a financing policy. So it's really just making explicit in a formal document how you're going to pay for the scheme benefits. That's the bottom line. Okay, so here's some examples. Now this is actually from a scheme where this is a pension scheme where the scheme actually started paying out benefits only in 2020. So there's a few technical terms here. It's a sort of a bit of a, not a teaser, but it's a preparation for the presentation you hear from Raphael after the coffee break, because there's some technical terms in there, so I'll start with them. I mentioned before what an actuarial valuation is. So it's a projection of future cash flows. So we could say, for example, JKM in 2027, we think it'd be paying out, let's say, 100 billion, and then the year after, 110 billion. So that's in cash terms. But to make it understandable, we express it as a percentage of earnings. So we can calculate what contribution rate. So we can say that the cash benefit paid out in 2027 is perhaps 0.2% of earnings. So we can then use that to calculate the correct contribution rate. And that's what we call the pay-as-you-go, P-A-G-Y. Pay-as-you-go is the cost of every year in the future expressed as a percentage of earnings. So you can see here, hopefully, this black line is the pay-as-you-go cost. So what this says for this scheme, the pension is a very long-term scheme. What it says here is it will very gradually increase. So when we get to the end of the projection period in 75 years' time, if we have to pay a contribution that exactly meets the benefit we need to pay out in 75 years' time, we're paying about 28% of earnings. At the moment, we're paying very little because the scheme's just started, gradually increase over time. But we don't want to do that. We don't want to increase the contribution every year. Too much administrative hassle. But also, it's not very fair that if people who actually gain benefit here are still paying almost no contribution. So what we're doing is, in effect, taking almost an average here, which we call GAP, General Average Premium. That's a constant contribution rate to finance a scheme over the projection period. So for this scheme, we've projected forward using scheme membership assumptions, life expectancy assumptions, salary assumptions, because that's what the benefits are actually calculated on. And that cost is the black line. And we've also said, well, if we just pay one contribution rate from today to the end of the projection period, we'll need about 11%, which is fairer to everyone. Everyone pays 11% and we'll get the benefits. Now, in this scheme, the contribution rate is particularly low. So at some point, this contribution rate, which is the current rate in the dotted line, will need to increase. And that's really the result of the actuarial valuation. Now, in green here, and this is a problem we have in Thailand, you are going to, let's say, everyone agrees, we pay the 11% contribution rate, 75 years, scheme's sustainable, we pay out the benefits, everyone's happy. Now you'll see here that actually under this scheme, if we pay 11%,
The contribution rate is going to be more than we pay out in benefits, which is this black line. So we're going to accumulate a lot of assets which we need to invest. And this is a bit of a challenge as well, because these assets need to be invested prudently, good governance. I have a number of projects looking at investment governance. And we have what I call political trap sometimes, is that politicians may look at all the funds, particularly in the pension scheme, and say, they've got so much funds, they're only paying out 10 billion and they've got 500 billion in funds. So let's transfer that to something else. That has happened as well in some pension schemes. But this is really why we're looking at the financing. So financing, who pays, when do we pay? So for example here, our recommendation wouldn't be from move to this overnight. It would be gradually to step up to increase the contribution rate. Okay, for disability benefits, it's not as big increase in the future. Why? Because pension you're paying until death. Disability tends not to be the case, at least for not all the benefits. Life expectancy is increasing significantly. Disability benefits still increasing with age over time, because there are more cases and people are living longer, but it's not quite as much. And here you'll see a disability scheme for one of the countries in the region. Again, you can see the recommended contribution rate of the ILO. In this part here, it's a very small green spot there. This part again is the assets will be built up and then they will be paid back here. Okay, and then I think this is my final slide. What are the reserves we need? This has been a key issue with our discussions of BPJS. It's really important there are sufficient reserves. Now, depending on the scheme, the recommendations differ. But in general, if we have a reserve of a year's of benefit payments, that is normally considered adequate. We'll provide the recommendations or we'll comment on national legislation. But these are really important because, as I say, in COVID, claims went right up for health and unemployment. We don't know what's going to happen in the future. Politicians might suddenly decide to increase benefit amounts. That happened in the Philippines, for example. And it's important that we have these reserves. Investment return may be less than expected. Contribution rates might go down. We saw a number of countries in COVID reduce contribution rate for a short period as well. So all these things are important to have the target reserves. It's also important not to have excessive reserves as well, because if a scheme has excessive reserves, you're going to get politicians, the public say, why do you need all of this money? This is ridiculous, we're paying too much. And then you start to undermine the scheme as well. Great, I think I will finish there. Do we go to any questions, or do we go straight for coffee? If people need the caffeine hit already. Oh, okay, sorry, it was on the program, that's why I mentioned it. Okay. Do we have a break, or is it questions, or we're going straight on? Okay. So if anyone has any questions, we can maybe save it till after Rafael's presentation then. Okay, thank you. Thanks. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Simon yang telah menyampaikan paparan kedua. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan mendengarkan presentasi ketiga dari Bapak Rafael dengan tema Finding of Actuarial Study and Preliminary Recommendation. Kepada Bapak Rafael, kami persilakan. Thank you very much. Can you hear me correctly? Now is it okay? Thank you. Thank you. Thank you very much. So thank you for having me today. Sorry for not being, sorry, there's just, I'm hearing myself in the,
I'm just going to turn. So you can reach me out by WhatsApp if anything, okay? Today I'm going to present you the preliminary findings of the actuarial evaluation of the JKM and JKK scheme of BPJS. So I'm Raphaël Imbaud. I'm an actuary with the ILO since the last 10 years. And I've done many social security scheme actuarial evaluation since that time. And today I'm going to present to you the preliminary results of this actuarial evaluation. We are going to go through our process, so what we have analyzed, how we've done our actuarial evaluation, and the preliminary results that we are still discussing with national stakeholders in Indonesia. So if we can go to the presentation, please. Thank you. So the agenda today, we are going first to discuss if we can go to the next slide, please. We are going to discuss about the experience analysis, and then we're going to discuss the demographic and economic projection of Indonesia. In any actuarial evaluation, we need to first perform a projection of the economy of the country and also the demographic of the country. Then we're going to discuss a little bit more about the specific data and assumptions that we have used for JKK and JKM. And then we're going to discuss the results of the base scenario. So this is our first scenario that we do, under which we look at the current scheme and we assume it remains the same for the duration of the projection period. And then we're going to discuss the next step, because as we said previously, this project is not finished and we still have some work to do related to the actuarial evaluation. If we can go to the next slide, please. So let's start with the experience analysis. Let's go to the next slide. On the screen here, you see the analysis that we have performed on the cost of the JKK branch. So what we show on the screen here is what Simon said previously related to the pay-as-you-go cost. So this is expressing the cost of the scheme in percentage of insurable wage. We've separated the cost by the cost of the benefit, the cost of the increase in technical reserve. This is required by law. So BPJS has to accrue reserve, and this cost is incurred in the scheme. And then also the other administrative expenditure that are here on the screen. As you can see here on the screen, the cost has been lower than the presumed contribution rate over the projection over the observed period, except for the last year. So we see a trend at the end of the project, the observed period, where the cost of the scheme is higher than the current contribution rate for JKK. If we go to the next slide, you will see that if, however, we remove the constitution of the reserve, which is something that I'm going to discuss at the end of the presentation, you see that now the scheme has enough contribution to face the cost when we express it in percentage of insurable wage. So this is also something that we consider when we do the actuarial evaluation. We look at the past experience to calibrate our future projection. If we go to the next slide, please. So here on the table, you have the income and expenditure of the JKK branch, and you see that there is a pressure on that branch related to the increase in benefit payment. But there's also a financial pressure related to the constitution of reserve for future liability. So this cost has also been increasing quite significantly in the last few years. And these reserves, they are constituted to face potential deviation in experience of the scheme. So these costs, when we express it in percentage of wage in the last year, they are higher than what is actually contributed in the scheme. If we go to the next slide, we're going to discuss the so in general, things are going well for JKK based on our observation, although in the last year of the observation, so 2024, we see financial pressure. Also, when we do the actuarial evaluation, we have to look
at the data of individual claims and of contributors, and we can happily report that the data that was provided was of good quality. It allowed us to match also the financial statement that are publicly available from BPJS. So this is also something very positive when we conduct an actuarial evaluation. So we were able to use the demographic experience of the claims and the contributors to derive our projection of unique claimants to the branch, and also the severity, so the amount of money that we need to pay for each of the claimant. So all the assumptions that we have used are based on the experience of BPJS. It's not using any international experience. It's really Indonesian experience that we are reflecting in our projection. If we go to the next slide, please. Now, if we look at the JKM branch, the situation is a little bit different. As you can see on the screen, we also made an analysis of the pay-as-you-go rate, so expressing the cost of the scheme in percentage of insurable wage. And we see that since 2020, the cost of the scheme has been higher than the effective contribution rate that we allocate to the branch. So this is something that we have to consider. The red line here shows the cost of the scheme related to the increase in the technical reserve. Again, like I said before, we saw an increase in the JKK, and we see the same increase also for the JKM branch. So we see that the scheme is accumulating bigger and bigger reserve to face its liability. If we go to the next slide, I show a comparison here where I remove the costs related to the technical reserve. So assuming that there would be no reserve constituted, the scheme would still need to have a slight contribution rate increase in recent year due to adverse experience. For example, when we look at the peak in 2021, that could be in part explained by the bad experience related to the COVID pandemic. So this is something that we have to consider. But even in the long term, in 2023 and 2024, there would still need to be a higher contribution rate to face for all the payment that we do in the JKM branch. If we go to the next slide, you're going to see again the income and expenditure of the scheme since 2015. And what I want to point to you in that slide is that you see on the right-hand side of the table, the increase in the reserve for future liability is almost 25% of the cost of the benefit paid during the year. So this puts significant financial pressure on the JKM branch to constitute this reserve. And as a reminder, this reserve is required to be built based on government regulation and laws. So this is something that BPJS has to do as mandated by the government. So if we go to the next slide, you see that we have done an analysis also of the demographic experience of the JKM branch. So basically what we do is that we look at the number of insured people within JKM. We use a mortality table that is developed for Indonesia, and we compare the ratio of actual death against what we would expect, and we develop what we call an adjustment ratio of that mortality table. And as you can see on the table, the mortality of people insured under BPJS is lower than the general mortality of Indonesia. This is something that we often see in most actuarial evaluation. So with that experience, we are able to calibrate our mortality assumptions to calculate the number of deaths that should be covered, that will be covered by the scheme over the next 10 years. So if we go to the next slide, we're going to discuss about the demographic and economic projection of Indonesia. So when we do an actuarial evaluation of a social security scheme, we have to start with the projection of the economy and the demographic of the country. And with that information, we isolate the subset of the population that we believe is going to be insured under the scheme. So that these are the contributors. And from these contributors, we generate claims. In the JKM scheme, we generate death claims.
in the JKK scheme, we generate workplace accident claims coming from these schemes. And on that, we are able to make very specific BPJS actuarial projection. But first, we need to do the demographic and economic projection of Indonesia. For the demographic projection, we have used national statistics. So we have used information from BPS statistics for the initial population and for its assumption. And when we go on the long-term projection, we rely on UN World Population Prospect projection to make our projection. For the economic projection, we also use the information coming from BPS statistics as a starting point. And then we followed projection and assumption made by the IMF in its World Economic Outlook document. We also use some information from the World Bank, the Economist Intelligence Unit, and other assumptions that we have developed in order to make a long-term projection of what we believe is going to be the economy in Indonesia. The projection period that we've retained for this actuarial valuation is 10 years, and it is in line with the current benefit structure offered under JKM and JKK, which are lump sum and short-term benefit. We understand that scholarship benefit can be paid for a long period of time, but these benefits, as you will see later on in the presentation, they don't amount for the main amount of benefit paid under each of the branch. So if we go to the next slide, you see the distribution of the population amongst broad age groups. So at the bottom of the screen, you see the blue line, it's the children. The red bar is the one that we are most interested in. These are the people that are in working age between 15 years old and 59 years old. So these people may contribute to the scheme. So these are the potential contributors to the scheme. And these people may also claim for a benefit as part of their participation to JKK and JKM. So these are the people that we are mostly looking at, and we want to have a specific focus on them in order to be able to project their costs that they are going to bring to the scheme. If we go to the next slide, you will see our main you will see the results of that projection, also the working population. So out of that demographic projection that we do, we need to isolate the people in employment. These are also potential contributors to the scheme. And our assumption is to assume mostly a stable economic situation in Indonesia. We assume at the end of our projection period in 10 years that the labor force participation rate, so that's the people looking actively for a job or having a job, is going to be 69% of the people. And then the unemployment rate is going to be mostly stable over the projection period. If we go to the next slide, we summarize other assumptions. That's good. So this is in a nutshell what we have for our economic projection for the scheme. So it is also considered when we do specific BPJS scheme. So if we go to the next slide, we're going to discuss the very specific JKK and JKM data and assumption. So if we go to the next slide, what is important to know here is that all the data and assumptions that we have used for our actuarial projection is based on the individual contributors data that was provided to us. Also the individual claims data for each of the branch. So we were able to see who claimed what type of benefit, how much did we pay for each type of benefit. This is what we've considered when we have done our actuarial projection. So again, here it's good news because in some countries, we are not able to get this type of information, or it is not possible to calibrate it with the financial statement. In the case of BPJS, the quality of data was very high, and we were able to calibrate it against the financial statement with very, very small difference. It's amazing the quality of the data and how we can match it with the financial statement. So I think here it's very good news. When we do our projection, we have to do also some assumptions. So we have to reflect some elements of the scheme that we need to project in the future.
one of the elements that really we do in all actuarial valuation at the ILO is to assume automatic indexation of nominal parameters. For example, non-wage worker, they do contribute an amount, a contribution amount that is expressed in nominal amount, and that does not vary automatically year by year. In our actuarial projection, we do assume that this amount is going to increase. And benefit in payment also, the benefit package is also going to be automatically increased every year. In that aspect, it means that if the national stakeholders decide to increase the cost of benefit, increase the value of contribution, but also increase the benefit package, it's already embedded, it's already calculated in our base scenario. It allows for protecting the value of the package offered under the scheme, as some scheme, as we have observed in other countries, when they do not update these parameters, these nominal parameters, the benefit package lose relevance. It doesn't provide an adequate level of benefit as required by Convention 102. Also, when it comes to technical reserve, its variation, we have used a simplified method since the methodology stated by the government is very complex and we do not fully understand its value. But as you will see in my next slide, we are able to calibrate it. We are able to follow its evolution over time. And as I will say also, as one of the preliminary conclusion or findings that we have in our evaluation report, is that these level of reserves should be revised in the future. So there should be a change in government regulation to make them more in line with what we consider best international practice. So if we go to the next slide, I just summarize quickly some of the methodology and assumptions for the JKM branch. So what we do in our actuarial valuation for the JKM branch is that we project the number of unique deaths of insured member by multiplying the insured population by the general mortality table that we've developed for the macroeconomic projection, and we apply an adjustment factor on that varies each and every year. So we assume that more and more people will die under the scheme compared to what we have based on recent experience, so that you can see that at the end of our projection period, we assume that the behavior of people insured under JKM will be 88.5% of the number of deaths of that an equivalent general population in Indonesia. So this is the main assumption that really drives the cost of the projection for the JKM branch. If we go to the next slide, for JKK, the main assumption is really the incidence rate. What we call the incidence rate is the probability in 1 year for a worker to have a workplace accident. These accidents are uniquely generated in our model. So when I take the insured population and I take the incidence rate, I can calculate the number of projected accidents in each of the year. And based on the profile of the claimants that were provided to us, we are able to derive a cost for each of these accidents. So for example, will the worker file for a temporary disability payment? Will he file for long-term disability payment, which, like we said previously, is paid in lump sum? But still, we are able to calibrate each of these individual claims to find its costs, and we can do a projection over the long term. So this is how we do it. And this is also, all these assumptions are based on the past experience of the scheme. So here, nothing is calibrated using international experience. It's all the experience of the JKK branch that we use in order to make our assumptions. So the next slide is here for you to consult if you want, but this is the incidence rate by some ages.
for the beginning of our projection period and also our ultimate assumptions. And then, as you can see, it varies between, let's say, 0.3, 0.4% to up to 4 or 5% of probability of filing a workplace accident claim in JKK for various age and gender. So this is the main driver. So if we are to double or triple the incidence rates or cut it by half, you will see a direct impact on the cost of the JKK scheme. So this is, I would say, a critical assumption when it comes to setting the projected cost of JKK. So if we go to the next slide, we're going to start discussing about our main findings of the base scenario. In the next slide, please. The projection we have performed are made for the next 10 years. So our projection period starts in 2025 and ends in 2034. This is in line with the best international practice when it comes to benefits that are paid in short-term form, in lump sum form. So we don't do a period of 75 years because basically all our liability, all the benefits that we need to pay are going to be as close as the time that there is a payment made for an insured person. There's an exception related to the scholarship benefit, but as you will see later on, this is not the main material element being paid currently in the scheme. So we have done a specific projection model for both branches. Some actuarial evaluation can use a generic model under which we try and calibrate or see if it fits with the benefit provision of JKK or JKM. In our case, we have taken the very specific benefit payment provision that you have in your act, and this is what we have projected into our model. So this is a very tailor-made projection model that we use for your scheme. The contribution revenues are projected over the period. So what it means is that for JKK, there is 5 possible type of contribution rate, and we do a specific projection for each of these contribution rate. And also in turn, we do also a specific incidence rate for each of these types of contribution rate. So our model is very complex and very specific for each type of risk that you have within the JKK branch. For the benefit expenditure, we project the number of unique claims. So we project the number of unique death and workplace accident. And based on these claims, we derive a profile for cost for each type of payment that could be made. For example, in JKK, you can have medical benefit that you can pay, you can have disability benefit, even funeral benefit and survivors benefit. So we derive a profile of probability once we know how many people are going to have a workplace accident. And all these projections are calibrated at every step of the projection. What I mean by calibrating is that we do a comparison of what was the actual experience of the scheme prior to our projection period, and we ensure that our projection is in line with the trends that we have observed in the past, and that we either keep continuing with these trends or will provide changes that we can justify based on observation, based on change in the law or benefit package. So if there is something here that we believe will impact the cost of the scheme, we try to reflect it to the extent possible. So if we go to the next slide, please. So here you have a demographic projection of the number of contributors to JKM. So this number is in line with what was provided to us, and you see its evolution over time. And this will have a direct effect, a direct consequence on the level of contribution that we project for that scheme. If we go to the next slide, you will see the number of deaths that we project for the JKM. If we can go to the next slide, please. So these are the number of claims, the number of death claims that we see for JKM. On the left-hand side of the screen, you see the real
death claims for years 2018 up to year 2024. And the dotted line is what we project in the future. So you see the impact of the assumption I showed you before, where we believe that there might be an increase in the number of deaths in JKM. So it will have an impact on the number of unique claimants that we have for JKM. If we go to the next slide, please. For JKK, we've done the same kind of projection. So first, we need to project our number of contributors to the scheme. So in the slide that you see here, we go with the total number of contributors to the scheme. But in our model, we are able, like I told you before, there's different level of contribution for JKK. We are able also to have this projection made specifically by level of contribution rate. So we have that. So when we do our projection, we take all of that into account. If we go to the next slide, please. In that slide, we show the number of unique claimants. So this is the number of actual unique claimants. So people that had a workplace accident reported to the JKK branch. And on the right-hand side, you see the number of projected accident. Our assumption in the base scenario is that there will be a return to the level of incidence rate that was in place prior to the pandemic of COVID-19. As you can see, during the pandemic, there was an increase during that time. But we assume in later on period that this is going to be more stable over time. In any case, we have to do, like Simon said, sensitivity scenario. So we have to look at the impact of each of our assumptions, if they are material or not, on the financial sustainability of the scheme, and definitely the incidence rate. So the number of unique claimants is going to be part of our sensitivity analysis to see how the scheme is impacted by any variation, more or less, claimants to the JKK branch. But this is what we believe should be our base scenario for this actuarial evaluation. If we go to the next slide, please. Like I told you before, we need to project our unique accident, but after that, each unique accident can fight for many types of benefit. What you see on the screen is that we've separated the 5 type of benefit paid by JKK, and we project how many people will claim each year for each of these benefits. As you can see on the screen, the red line is related to medical benefit. On the left-hand side, you have the actual experience that was provided to us. And on the right-hand side, you have what we believe is going to be the number of people filing medical benefit claims, for example. So you have this for all type of benefits for JKK. As you can see, we assume a continuity of the past trends that we have observed in JKK branch. So these will drive the cost and the financial sustainability of the scheme. If we go to the next slide, please. So now that we know how many people we have in each of the projection that we've discussed previously, we are able to do what we call the financial projection. So we need to do a projection of the contribution revenue. We need to do also a projection of the benefit expenditure, and then other elements that do impact the financial sustainability of the scheme. What you see on the screen now is the type of contribution in millions of rupiah. You have it projected for wage worker, for non-wage worker, and also for migrant worker. As you can see on the screen, the majority of the contribution revenue is going to be coming from wage worker. This is what we project, and this is also based on past experience of the scheme. If we go to the next slide, please. We have also done the same for the benefit paid under JKM. So we have projected that this number, the value of benefit, is going to increase over time. And you can see it's a direct link between what was observed in the past and what we have projected in the future. So we assume
that the trend that we observed in the past is going to be maintained over our projection period. So you see here a very big increase in the benefit to be paid for JKM. If we go to the next slide, please. So this is the main part of our actuarial valuation. This is the financial projection of the scheme over the next 10 years. An actuarial valuation, its goal is to replicate and be able to forecast the financial statement of the scheme over the projection period. So if you go on the website of BPJS, you will find the financial statement by branch, and you can compare these figures with the projection that we do in our actuarial projection to see what we believe is going to be happening in the next 10 years. So you will see all the contribution revenue that we forecast, also the investment return, because we know that the scheme has reserves that are invested, and this investment income will have a positive impact on your scheme. And then also we have to account for the benefit payment, the cost allocated for the change in the technical reserve, and also the administrative expenditure. So you have the detail in that slide. What we see in that projection is that the scheme, we believe, based on our base scenario, the assumption, and the methodology that we've discussed, is going to be financially sustainable for the next 10 years. If we go to the next slide, you're going to see the projection of the value of the reserve over time. The red part and the very small yellow part at the bottom of the screen are the technical reserve that are mandated by law. So this is what we believe how it will evolve in the future. And the blue part is the part that is not allocated for the technical reserve. It's what we could call a free reserve. It's something that is available to pay for the current benefit, and also a margin in order to face some uncertainty in the future. So here in general, we can see that the value of the reserve is going to increase over the projection period of 10 years. So this is for the JKM scheme. If we go to the next slide, please. We've done the same for JKK. We've looked at the projection of the contribution revenue. Again, we've split it by wage worker, non-wage worker, and migrant worker. Again, the same as with JKM is that the majority of contribution revenue is related to wage worker. So, and we see also for each type of worker an increase in the contribution revenue. If we go to the next slide, please. This is the projection, the financial projection of the benefit for JKK. So we've used 3 broad categories to do our projection. And you see the increase in the value of benefit over time. So this is something that we do reflect in our projection. You see that mainly disability benefit are going to increase significantly over the period. And also the medical benefit is also going to increase significantly over the projection period. So this again might put some financial pressure on JKK. But if we look at the next slide, please. The good news is that even if we believe that there's going to be an increase in the number of benefit, the amount of benefit paid, we think that based also on our projection is that the contribution revenue is also going to increase in line with that increase in benefit, and that in the long term, the financial sustainability of the scheme over the next 10 years can be achieved with the current benefit structure and also with the current level of contribution rate for the branch. So again, this is good news. And you can have a look at this table and compare it with the financial statement that is published by BPJS on its website. And you will see that we do a projection of the financial statement over the next 10 years based on our projection model. If we go to the next slide, please. We've done, as with JKM, a projection of the technical reserve and the non-technical reserve, so the rest of the reserve. And as you can see, it's in line with what I've said previously, and the table that we have shown previously is that there's going to be an increase of that reserve.
and it's going to be fast over the next 10 years, so our projection period. So again, this is good news. We don't foresee a lack of fund to provide the benefit that are promised under the JKK branch. So for the two branch, we see a general situation where the financial sustainability of the scheme is okay for the next 10 years. As I said at the beginning of my presentation, we are still on the review of that projection. We are in discussion with BPJS in order to make sure that our projection is in line with the current benefit structure and the situation at BPJS. So any update on that, we will keep you informed if needed. If we go to the next slide, please. So, like I said, it's a summary of what we've said. Both branches are in good financial sustainability. However, we see that the reserve value are very high compared to the level of benefit paid. So we see that there's an accumulation of a significant amount of technical reserve that compares very high compared to the level of benefit being paid. And this is also more surprising given the fact that JKK and JKM, they provide for lump sum benefit. They provide for a lump sum amount that is paid to the beneficiary, and there is no long-term relationship between the social security scheme and the injured worker, for example. So usually this is what we could observe for a private insurance scheme under which the government might put in place a stringent reserve methodology to make sure that the insurance company does not have bankruptcy and that it can face the promise it made to the insured. Usually that kind of reserve is not seen that much when it comes to social security. But we understand at the same time that these technical reserves are not the decision of BPJS. They are mandated by the government and its regulation. So they have to follow that and they have to accrue these technical reserves. But again, we believe that there should be a discussion at national level to see the level of these technical reserves and their appropriateness with regards to what is considered best international practice for social security scheme. If we go to the next slide, please. So like we said at the beginning of our presentation is that we are still undergoing the actuarial valuation from the ILO side, and there are still some steps that we need to conduct in order to conclude our projection. So right now we're in discussion with BPJS to have more specific information on some elements for which we require more clarification and also more details so that we can further process and make our projection precise, especially related to the construction worker, where we want to understand more the current coverage and also its impact on the financial sustainability of the scheme. But if we go to the next slide, I think one element that is very important for the ILO is to look at the current benefit structure in light of Convention 102 and how to bring the current benefit structure to a level that is adequate with Convention 102. So if we can go to the next slide, please. So what we are going to do is that we are going to make a Convention 102 compliant projection for JKK and JKM. What it means is that for now in JKM, we will provide for lifetime benefit to survivors of the, people that are insured and are dead. So this is something important, and this is a radical change of the current benefit structure of JKM, where currently it's only a payment of one lump sum that is provided to the survivors. So we're going to do a projection where we assume that the widow, survivor, and orphans will receive a benefit for lifetime for widow and up until achievement of financial independence for orphans. So this will have obviously an impact on the financial sustainability of the scheme, and this is one of the important aspects of our project that we need to conduct in the next few months. So this is something that we also will keep updated the national stakeholders on the results of these projections.
with that approach, since we are going to project for long-term benefit, we are also going to change the benefit projection period. So for the JKM branch, we're going to do a projection over the next 75 years to look at the impact of long-term benefit to provide for long-term pension. This is in line with the best practice advocated by ISA and the ILO for long-term benefits. So we're going to make the necessary adjustment related to that. And also, like I told you, we see that the technical reserve is very high for JKM. We are going to propose also a level of reserve that is in line with what we observe in other countries and what is considered best practice. So we are going to do, again, claims, reserve for claims that we think have happened but have not been reported to the scheme yet. So we're going to make a margin from that. And we are also going to add a contingency margin. So this is for JKM. For JKK, what we're going to do is that we are going to look at providing also for lifetime benefit for survivors, just like we did for JKM, so survivors of workplace accident, and also for people with permanent disability. We're going to provide for these people a lifetime benefit instead of providing them with a lump sum benefit. So then again, we will have to increase our projection period in line with the new nature of the benefit that we think should be provided if the scheme is going to be compliant with Convention 102 of the ILO. And for that scheme, we won't be looking at the cost over a very long period of time. We're only looking to look at it for the next 10 years. But for a workplace accident scheme, the funding methodology that should be retained is that we should have, in the same year of the accident, the total value of all the benefit of the accident of that year be paid as part of the contribution rate. This is what we call the terminal funding, so that if the scheme were to close overnight, there would be still sufficient money set aside in a reserve to pay for the remaining lifetime benefit of permanent disability or survivor's pension. So this is a little bit different approach compared to what we saw in the last slides and for the other branch, but it is in line with best international practice. And like Ipe said, we are also going to make a transition because we know overnight you cannot change from the current benefit structure to the new proposed benefit structure that is compliant with Convention 102. So our scenario is going also to assume a smooth transition so that over time the schemes become compliant with Convention 102. If we go to the last slide, please. And then other elements that we need to do in any actuarial evaluation is that we need to receive the preliminary comments on the preliminary result from BPJS and other national stakeholders. We're going to add, like I said previously, sensitivity scenarios where we calculate the impact of change in assumption or some projection element in our model. We're going to also provide some analysis on the reconduction and contribution reduction for participants to JKP, look at the coverage of self-employed under the two scheme, and also analysis of coverage of Indonesian workers working abroad. So this is, in a summary, what we've done at this stage. It's still a work in progress, and we are in discussion with BPJS to fully understand the methodology that they follow and also reconciliate with our projection that we've presented today. But on my side, I think that would be all for today. If you have any question, I'm more than happy and available to answer them. Thank you very much. Kepada Bapak Rafael yang telah menyampaikan paparan terakhir. Dengan demikian, kita akan memasuki sesi panel discussion yang akan dimoderatori oleh Bapak Kristianus Panjaitan. Kepada Bapak Kristianus Panjaitan, kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Temi
atas undangannya. Perkenalkan, saya Kristianus Panjaitan. Saya bekerja membantu IP di program jaminan sosial di kantor ILO Jakarta. Untuk sesi tanya jawab ini, izinkan saya mengundang IP Suruga, Bapak IP Suruga dan Bapak Simon Brimblekom untuk bersama-sama dengan saya duduk di depan. Pak Rafael akan tetap join melalui Zoom. Sebagai informasi Bapak Ibu, selain peserta yang ada di tempat kita ini, ada beberapa peserta juga yang mengikuti diskusi kita ini melalui Zoom. Mungkin bisa ditampilkan. Silakan Pak Ipe, Pak Simon, kita ke depan. Baik, untuk sesi ini saya akan membuka kesempatan untuk tanya jawab. Tapi sebelumnya kalau boleh saya ingin menyampaikan dulu beberapa poin dari paparan yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber tadi. Pak IP tadi menyampaikan struktur dan parameter dari skema jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada di Indonesia dan bagaimana relasinya dengan standar-standar minimum di dalam konvensi ILO 102. Berangkat dari situ, IP juga menyampaikan beberapa rekomendasi, opsi-opsi perubahan atau reformasi atau penyesuaian kebijakan yang didasarkan pada studi-studi yang telah kami lakukan dan dialog-dialog dengan konstituen yang telah kami lakukan. Salah satunya adalah studi aktuaria ini dan sebelumnya juga kami sudah melakukan studi aktuaria untuk program jaminan pensiun, kemudian mengenai pelaksanaan program maternity benefit atau manfaat kehamilan dan melahirkan sebagai program jaminan sosial. Pak Simon tadi menyampaikan apa pentingnya, mulai dari studi aktuaria atau penghitungan aktuaria, kemudian seberapa penting itu dalam pengembangan dan juga pelaksanaan skema-skema jaminan sosial, kemudian terutama adalah dalam memastikan kecukupan manfaat, cakupan yang luas, yang seluas-luasnya dan juga keberlanjutan keuangan. Jadi penghitungan aktuaria tadi salah satu yang saya tangkap adalah bukan melulu mengenai keberlanjutan keuangan atau financial sustainability. Pak Rafael terakhir beliau menyampaikan hasil dari penghitungan aktuaria yang dilakukan. Kalau kita lihat terjadi peningkatan baik dalam hal klaim manfaat, tapi juga kontribusi. Gitu. Yang menarik adalah ada peningkatan kontribusi juga sejak dari masa pandemi COVID 2019, tapi peningkatannya itu mulai 2021. Kalau klaimnya saja yang meningkat, ya mungkin karena memang ada kebutuhan waktu itu. Tapi yang menarik buat saya adalah kontribusinya juga meningkat. Jadi dari situ mungkin kita bisa lihat ada kesadaran gitu ya dari masyarakat, dari pekerja Indonesia dan juga mungkin pengusaha tentang pentingnya jaminan sosial bagi ketenagakerjaan kita. Dan berangkat dari situ proyeksi yang dilakukan juga, yang dihitung juga itu mengikuti tren yang meningkat terus sampai tahun 2034 tadi. Selanjutnya mengenai nilai cadangan keuangan, proyeksinya juga itu meningkat, jadi kesimpulannya sebetulnya dari semua ini, walaupun dari studi aktuaria ini, walaupun klaimnya meningkat, proyeksi klaimnya meningkat karena kontribusinya juga meningkat, jadi
keberlanjutan keuangan dari program JKK dan JKM ini menurut hasil studi ini bisa dicapai gitu ya, paling tidak sampai tahun 2034. Nah, di akhir paparannya Pak Rafael menyampaikan beberapa langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan, dan satu hal yang ingin saya highlight di situ adalah kami akan mencoba menghitung bagaimana mengusulkan pelaksanaan manfaat manfaat reguler gitu, atau disebutnya tadi lifetime benefits gitu, untuk manfaat kematian dan juga permanen disability gitu ya. Nah, itu nanti akan memerlukan proyeksi yang lebih panjang lagi sampai 75 tahun, dan hitungan-hitungan itu akan dilakukan oleh dalam studi ini. Mungkin itu secara singkat beberapa poin yang saya catat dari ketiga pemapar. Saya akan buka kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau menyampaikan pandangan, kami persilahkan. Setelah sesi tanya jawab ini, nanti kita akan ada sesi perspektif dari pemerintah, dari wakil pengusaha, pekerja, dan juga akademisi atau lembaga civil society. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Ibu Diah, satu, ada lagi? Bapak dan Ibu. Baik, tiga dulu mungkin. Saya akan mulai dengan Ibu Diah, mohon sebutkan nama dan organisasinya atau institusinya. Silakan. Mohon mic-nya, bantuan di sebelah sana, sebelah kiri. Okay, good afternoon everyone. My name is Diah Larasati. I am from Arunala Institute. Thank you for a very interesting presentation this morning until these hours. I think that I would like to applaud that Indonesia actually have a very affordable social security contribution. If for JKK and JKM especially, I think the contribution is about 16,800 rupiah per month. So that's pretty reasonable, and with the benefits, that's quite comprehensive for both programs. But I was just wondering, from some of my question was actually already answered from Simon's presentation. If there is a dynamic in political crisis or economic crisis, like what's going on with the war and also disaster and also COVID. So has any actuarial calculation already considered this possibility when you do a long-term calculation for 10 years or 20 years? Do you also include it as part of the weighting in the calculation? But then you answer that there's always a reserve funds that can be utilized to mitigate some of the impact as a result of that on and off crisis mode that potentially happening. So that's the first one. And the second one, I think what interesting is the benefit. I also would like to know from EP, you make a mapping of, so this is the minimum benefit based on the Convention 102, and this is what JKK and JKM program has. So from your perspective, our JKK, JKM, do you think that the benefit that we have is too much or too little or just okay? Because if based on your presentation, I think JKK and JKM also have benefit for school-age children, primary school, high school, which is the government of Indonesia also have social assistance for primary school student, junior high, and they are a lower benefit. So I was wondering, where do BPJS actuarial come with that number? Like for example, in social assistance, I think for the primary school student, it was 750,000 rupiah per semester.
but per year, per academic year, but I think for BPJS is 2 million. So I was just wondering, how do you get that number? I don't know if this is a question that IP or Simon can answer. Maybe this is from BPJS, but I think it will be it's interesting for me to how do you get that benefit? Is it from how do you do the calculation? I think that's some of the question that I would like to know. But in terms of the benefit of JKK JKM, I know that there is a potential of a deficit for JKM in 10 or I don't know in something years. Is it because we shoot for too high of a benefit as a result of the actuarial calculation, or is it because it become deficit because Indonesia needs to be more disciplined in their political commitment? So it's not the fault of actuarial calculation, because I think based on the Undang-Undang SJSN, every 2 or 3 years the contribution percentage should increase. But the reality is that, like for example, for JKN, the same contribution rate has been there for 10 years maybe, 5 years, and nothing has changed, and probably that cause of deficit. So I hope that this is not what's going to happen for the Social Security for employment, but just learning from JKN process, there's always a deficit in managing the claim from the beneficiary. So that's what some of the question and some of the insight that I have, because I'm quite familiar with the government social assistance and social security program. Thank you. Terima kasih Ibu Dia. Selanjutnya Ibu, silakan mohon sebutkan nama dan institusinya. Mohon bantuannya mic-nya di meja tengah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Mira Sonia dari Kadin Indonesia. Pertanyaan saya, karena saya mewakili meja-meja yang sebenarnya kita banyak diskusi dari tadi. Yang pertama sebenarnya tadi sudah ditanyakan oleh penanya pertama. Ketika kita berbicara mengenai ekonomi resesi gitu ya, atau tiba-tiba ada shock terhadap perekonomian kita gitu. Sebenarnya langkah apa yang secara kawasan atau secara di negara lain gitu ya, pernah dilakukan gitu. Karena sebenarnya dari tadi kita melihat alternatif yang diusulkan itu kebanyakan apakah kita akan ambil dari cadangan, apakah kita akan tambah iuran gitu ya. Tetapi apakah pernah ada best practice bahwa sebenarnya benefit-benefit tertentu itu mungkin tidak diperlukan gitu, atau sebenarnya benefit ini kalau misalkan diperbandingkan dengan benefit yang diberikan di negara lain, ini sebenarnya too much. Atau tadi kita kan juga sudah melihat ya beberapa benefit itu dibandingkan dengan konvensi dari ILO gitu ya, dengan C102 gitu. Nah tapi kalau untuk ekonomi gitu ya, negara dengan ekonomi seperti Indonesia, di negara lain yang pertumbuhan atau perkembangan ekonominya sama dan juga tekanan ekonominya sama gitu. Sebenarnya apakah ini juga sudah diikuti semua dari C102-nya gitu. Tapi sebenarnya bukan apa-apa, karena ketika kita berbicara jaminan sosial, kita kan berbicara sustainability gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang saya mau tanyakan kepada teman-teman ILO yang sudah memberikan model aktuarianya. In term of sustainability, sebenarnya apakah ada alternatif lain selain tadi ada subsidi atau ada kenaikan pembayaran, kenaikan kontribusi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mira ya Bu ya. Ya baik, terima kasih Bu Mira dari Kadin. Selanjutnya Bapak, silakan Pak, mohon perkenalkan diri. Baik, makasih Pak. Kenalkan Edi Antara saya Pak dari KSPN. Terima kasih Pak. Yang menjadi pertanyaan saya adalah pertama, memang program jaminan sosial di Indonesia itu kan sudah berjalan baik dari JKN, JKK, JKM, JHT atau JP atau JKP itu sudah berjalan. Memang belum maksimal dan memang masih ada hambatan-hambatan atau kendala. Tadi disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan juga bahwa dalam kurun waktu kurang lebih nanti tahun 2000 pasca JP ini mulai berjalan,
kan sudah mau berjalan nih mulai Pak, karena sudah mau hampir 15 tahun, itu akan berjalan. Sedangkan tadi dari narasumber yang terdahulu, dari BPJS, terus dari IP, itu menyampaikan bahwa harus ada perubahan ke depan. Dan tadi berdasarkan dari survei lapangan, bahwa ini bisa dan akan diberlakukan kurang lebih dengan agenda yaitu 10 tahun ke depan. Gambarannya seperti itu. Tapi yang menjadi kendala adalah pertama, dari lapangan selama ini kan undang-undang telah mengatur Pak. Dari setiap 3 tahun atau berapa tahun kan ditinjau untuk penyesuaian iuran. Ternyata kan juga tidak jalan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana penegakan hukum yang harus dilakukan untuk mengantisipasi daripada apa yang menjadi nanti kebijakan-kebijakan yang akan datang. Itu jangan sampai nanti sudah dibuat aturannya, sudah dibuat kepastian hukumnya, tapi tidak jalan. Itu menjadi pertanyaan, seperti apa yang harus dilakukan. Jangan sampai nanti kita membuat aturan yang bagus, dengan perubahan-perubahan yang pada hari ini kita dialogkan, ternyata tidak jalan juga. Itu apa yang harus dilakukan, satu. Yang kedua, karena kita akan melakukan ratifikasi konvensi ILO yang 102, tadi sudah disampaikan oleh IP juga, batas minimalnya Indonesia sudah melaksanakan sebagian daripada aturan itu. Tapi kalau kita mau menjalankan secara maksimal, maka yang tadi kalau saya tangkap ya dari lapangan dan dari beberapa eksperimen dan tadi menjelaskan bahwa harus ada penambahan. Kalau memang harus dilakukan peningkatan manfaat, harus ada penambahan iuran. Nah, alternatif apa yang harus kita lakukan? Kalau nih kami mempunyai ide atau usulan dari Serikat Pekerja, pekerja buruh kan pada prinsipnya kalau bisa ya jangan ada penambahan iuran Pak, kan di situ. Bisa enggak dari hal itu ada alternatif lain? Apa mungkin dari kalau anggaran pemerintah APBN juga dari rakyat juga Pak? Nah, di situ. Itu kan Pak alternatif terakhir pasti akan dilaksanakan itu. Ada enggak kan gitu? Mengenai manfaatnya akan bertambah, jaminannya akan bertambah sampai dengan batas waktu yaitu maksimal, tapi iuran untuk pekerja itu tidak dilakukan penambahan. Bisa enggak ada alternatif itu? Kalau memang ada ya kita bisa lakukan dalam periode tahun 2026-2007 dalam perubahan perundang-undangan yang akan datang. Situ. Tapi kalau memang tidak ada, mungkin ada sampel-sampel yang lain Pak dari negara-negara ASEAN minimal di situ. Yang selanjutnya untuk terkait dengan alternatif tadi, kita berharap nanti ada gambaran. Kalau memang alternatif ini bisa kita terima, ya insya Allah pekerja buruh pun akan menerima apa yang akan kita laksanakan ke depan. Itu tambahan dari saya dan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Sebetulnya kami sering diskusi dengan teman-teman serikat pekerja. Baik, saya kalau begitu langsung saja saya persilakan Pak Ipei dan Pak Simon, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ada terutama mengenai ada opsi-opsi lain nggak? Tadi kan disampaikan tuh kalau perhitungan aktuaria itu juga memperhitungkan cadangan itu untuk kalau terjadi shock gitu ya. Dan tadi agak senada nih antara Ibu Mira dengan Pak Edi, selain meningkatkan kontribusi ada nggak alternatif lain gitu ya kalau misalnya harus gitu. Kalau dari Ibu Mira tadi kalau ada shock itu ada opsi lain nggak selain misalnya meningkatkan manfaat dan sebagainya. Silakan mungkin Pak Ipe dan Pak Simon, siapa dulu? Okay, thank you. Some excellent questions, a lot of them. I'll see if I can cover from my point of view, and then if they can come in, maybe I'll leave the more difficult ones to him. It's a very good question, the first one on the role of social protection and the actuarial valuation related to shocks. Social protection is one of the best shock absorbers. We saw that in COVID. The countries with the most developed social protection systems were those who coped best with these
shock, economic and health shocks. And it is an insurance. I think that line is important, or that word is important. It's an insurance against what we call life cycle risks. So that's death, injury at work, loss of job, etc. And part of the insurance should be against these shocks. So in terms of an actuarial point of view, one of the reasons for these reserves that I was talking about before is that when these shocks happen, and for example, unemployment benefits maybe double from the scheme, which happened in a number of countries, then we do have the reserves to pay the contribution, to pay the benefits, or to extend the benefits. I think so. We do include that in the reserve recommendations, but also we're very cautious with the assumptions we use as well. I think on the long term, we have a big political shock at the moment, but that's translating into energy prices is the obvious one. And more globally, I think I've done a lot of work on actuarial work and climate change. And actually myself and IPE authored a report on climate change and social insurance. I think it can go a lot further. We have reserve funds for social security, and these should be invested in a way to mitigate the risk, which will be renewable energy, for example. I think I read yesterday in Financial Times that the project before the current situation in the Middle East, that the projected budget for fossil fuel subsidies in Indonesia was $12.5 billion. That's obviously going to go up. And these subsidies tend to be regressive. So, for example, this is something that we argue, World Bank argue, that fossil fuel subsidies is not only regressive, it's sending out the wrong signals, it's actually increasing risk because energy prices have doubled. But you could use that money to finance social assistance, social protection. So that's one way you can mitigate. So we build that into our models, but also in terms of our policies. I'll probably allow IPE on a lot of the questions, Convention 102. One of the key things under Convention 102 is regular income benefits, because what we're looking at is what individuals and households need, not what they want in terms of a benefit, what they need. So when you're a surviving spouse, you need a bit of a lump sum for funeral benefits. What you need is a regular income. As IPE said, a lot of the benefits, a lot of the framework respects Convention 102, but one way it doesn't is having regular benefit payments, and that's the recommendation of ILO Convention 102. I think you touched also on the issue of social assistance, social insurance. We have a multi-tier view. What that means in plain language is that what an individual is interested in is how much they get, not necessarily where it comes from. That is to say, there's a role for social assistance, so something like a social pension, which the ILO recommended as an option when we were looking at pension in Indonesia. If you look at Thailand, they have a social pension between 20 and 40 US dollars a month. This has a massive impact on inequality and poverty for not much spending. With a universal social pension, you avoid all the mess and disincentives of trying to target means testing, which doesn't work. We see that also in the region. But on top of that, you need the social insurance. You need a good JP. We need to look at JHT and so on. So it is this multi-tier, which also diversifies the risk as well. I think you also ask about should contributions increase. So the big challenge in terms of financing and social security, pension, and to a lesser extent medical pension. To have a decent pension, you need to pay at least 15% of earnings over a period of about 30 years. That's a sort of back of the envelope calculation.
to have a decent pension of about 50, 60%, at least 40% of your last earnings. So that is a society debate. We propose a number of solutions for that. Some of that can be financed through the social pension, through tax finance. So ultimately, that contribution for that benefit will need to increase in some way or another. For the other benefits, these shorter-term benefits, JKM, JKK, to a bit of a lesser degree, these benefit amounts are relatively stable. They do increase a bit with the aging of the population, but not as much as pension. You see from the presentation of Raphael, the contribution rates are broadly consistent for now. So it's really the pension is going to be the key, and some medical as well. I think it's also important that Social Security is not a private insurer. The idea of a underfunding or a deficit or a liability is not the same. You saw the contribution rates sufficient over time. The government is a guarantor, in effect, of the system, so we don't need to build up huge reserves. We don't have to worry if there's a short-term deficit. What we're looking at is contribution, which is enough over the long term. Quickly on to the other questions related to the economic shock again, sustainability, is the benefit too much? I mean, the ILO very rarely says the benefit is too high. The only time we normally say benefit too high, and I don't know well enough, I'm not going to comment on Indonesia, but in a number of countries in the region, Thailand, for example, the only benefit we say too high is generally civil service benefits. But for social protection, I think it pays. Presentation on Convention 102 shows that we're not situation benefits are too high. In fact, we need to change sort of benefits around, and we need to have this regular income benefit, and then it's easier to judge if benefits are adequate. The problem with lump sum benefits in JKM, for example, is very difficult to understand if benefits are adequate or not. And then the final point, I think there was a point on compliance and enforcement. It is important that everyone contributes to social protection. So we don't take the view that, wow, it's only going to be the formal sector that can be part of the system. All our country work is seeking to increase coverage, because a lot of people we might call work in the informal sector or informal worker. I really don't like the term informal worker because they're workers. If they're not declared, that's an issue we need to look at with the employer, because a lot of those in the informal sector have an employer. Again, look at Thailand in the construction sector. About 30% of construction workers are covered and 70% not covered. Why? Why is 70% not covered? It's the same work. And actually, from the employer point of view, that's probably, I'm talking too much, so I'll finish here. A lot of the construction companies who do pay were saying, well, this isn't fair, it needs to be a level playing field. So actually, we had a lot of support from employers. And then finally, is there a magic solution to increase benefits and not increase contributions? Sadly not. There is a way, though, of, as I said before, increasing investment income, making administration more efficient. That doesn't have any real impact. I think a lot of these schemes, if you look at JKM, for example, you're paying 0.3% contribution. You're getting a funeral benefit, you're getting a lump sum, 2 lump sums, you're getting scholarships. That's a pretty good deal for anyone, really. So I think of a lot of the benefits. 0.3% contribution, that's a really good value for money that people are actually getting. I'll stop there, EP. Okay. Should I continue? Okay. Simon, I think, spoke too much and covered all the things I need to say, but maybe I can respond probably from some Indonesian context that I know.
the discussion about social assistance, bantuan sosial and the jaminan sosial has been quite, I mean, there are lots of such a discussion since 2015, but I think 2015 was the time that Indonesia started to really developing the social security side, jaminan sosial, based on the contributions at that time. So that was, I think, a turning point historically, in my view. And the current long-term National Development Plan, RPJP, and until 2045, it clearly stipulates that the gradual shift from the social assistance regime to this jaminan sosial regime. So the government at least aims to gradually reduce the number of poor people who are relying on the government budget, APBN, to graduate from poverty, and then to encourage them to enroll in Social Security so that they can proactively claim the benefits whenever they need, or whenever they face the risk exposure. So that is, I think, the clear national strategies directions, in my view. That's my understanding. I don't know how you read these dynamics, but that's how I understand. So having said that, I think that the role of bantuan sosial, social assistance, still remains to protect the poor households, because even we see let's say, zero poverty in the future. I mean, poverty never becomes zero in practice. I mean, in terms of statistics, we set the poverty threshold, poverty line, and we can claim zero poverty. But it's not like zero polio, for example. It's clear there's no polio, but we cannot really claim zero poverty in the real term if we look at the society. So the social assistance role may remain there, but the size, scale of social assistance may gradually, shifting to the social insurance. I think that is the right direction, and then I think the Indonesia has such a national policy clearly stipulated in the 20-year long-term national development plan. And in terms of the legislative development, there is a prolegnas national legislative programs that also clearly aims to revise the National Social Security System law, Undang-Undang SJSN, by 2029. That's already there, as long as I know from the website. And 2 weeks ago, the 9 trade union leaders signed off their joint declaration, what they want from this revision. And I think that was really a good sign. And this is really good timing for all the stakeholders to agree on what kind of the national social security system that people want. Why is that important? If we only discuss what to do with the JKM, JKK, okay, we need to discuss just what to do with the contribution within this scheme. What shall we do with the benefit amount for this scheme? But as also Simon mentioned, and Raphael's, I think, one of the slides mentioned, what's the role of JKM, for example, in the future? We proposed in the ILO, as Simon mentioned, Indonesia may have to have the universal old age pension. So that means 500,000 rupiah for all older persons above 65, for example, until they die, for example. How can we achieve this through the social security, social assistance? There are a lot of different options. One option is that what Simon mentioned, using national tax budget, APBN, and they distribute 500,000 rupiah for all national citizens above the 65 years old. That cost 36 trillion rupiah, or 120 trillion rupiah, sorry, in our calculation. Can Ministry of Finance agree on this? We need to discuss. Or will employers and workers happy to share the contributions to finance for more sustainability?
so this need to be discussed, right? And then if this is a APBN, fully funded old age benefit, it doesn't provide disability pension or survivors benefits. So what's the role of JKM? Rafael presented, we haven't run the calculation yet, but if the JKM is converted to annuity, provide disability and survivors periodic benefit in the future, this may be, you know, to fill this scheme can possibly fill the protection gap that social pension cannot provide, for example. But we also proposed the Japanese pension model, old age pension model in 2 years ago, and we submitted this proposal as well. That is based on the contribution plus APBN mixed together. This program provides both old age, disability, and the death survivors benefit. In that case, probably we just integrate this JKM into the new program. So there will be a lot of different formulas. We cannot really say what's the best. We can say, you know, look, this is the option that we think the best or the good, suitable, from you know, different angles, scopes, from ILO standards perspective. So that's what I can say. Last but not least, I think to be fair, the Indonesian, the total amount of contribution rates that employers and workers in Indonesia are currently paying is one of the lowest among the ASEAN member states. I think that's not wrong. 11%, 10 to 11% in total, depending on the risk level of JKK in total, while many countries are paying much more. For example, Vietnam is paying 22% only for pension. Malaysia, 24% only for old age. And CPF, Singapore, I think 39%, if I'm not mistaken, only for old age and the medical stuff, you know. So my understanding from the national strategy to improve the social insurance side may require an increase or reorganize the existing benefits, or introducing the new one by integrating or reducing other existing ones to the new scheme. So there will be a lot of formula. I mean, it needs to be based on actuarial studies always. But the options to create the entire social security system, you know, can be quite diverse. I mean, there will be a lot of different combinations. If the reform starts earlier, especially for pension, the contribution rate can be lower, considering, you know, the time we can buy for the future, you know. So if we wait longer and just to leave the challenge later, I think generally speaking, the long-term benefit will cost more, more contributions for the future generations if it were long-term benefit. So I think that's all I can cover. And the social security, Jaminan Sosial can probably more provide how do you call it, automatic stability function. Like as Simon said, when unemployment becomes a huge issue because of economic downturns, JKP, Jaminan Kehilangan Pekerja, can immediately come in. So people don't have to wait for the government ad hoc decisions and for the temporary program every time. But the conditions when you can become eligible to receive this benefit is clearly stipulated there in the case of social security, Jaminan Sosial. So that's probably the difference. And the fund of Jaminan Sosial is managed by the tripartite supervisory body of BPJS, Ketenagakerjaan, and the Kesehatan.
So that means this is the people's fund, not the government fund. That's my understanding. APBN is a tax fund. That is a government fund. So the additional decision-making process governance exists in use of a tax fund for the emergency relief, etc. So strengthening social security is also the strengthening the ownership of the People's Fund. That's my also last 2 cents for the discussion for the afternoon. Thank you so much Ipe and Simon. Apakah kita boleh memberikan kesempatan untuk peserta di online untuk menyampaikan pertanyaan? Saya kira masih ada waktu. Apakah ada pertanyaan dari peserta di online? Tidak ada? Oke, baik. Tidak ada. Ada 2 lagi dari teman-teman. Oh, 3. Baik, silakan dari Bapak dulu di belakang, kemudian Bapak di sebelah kanan saya, dan terakhir di sebelah kiri. Mohon sebutkan nama dan institusi ya Pak, dan mohon singkat. Terima kasih. Berdiri apa duduk aja saya? Duduk aja Pak. Terima kasih. Nama saya Palar. Dari SPSI, Konfederasi SPSI Pimpinan Andi Gani namanya. Melihat judulnya sih serem-serem amat gitu ya. Vital, jelas ini sangat vital. Vital, sangat vital. Ditambah revitalisasi luar biasa. Tapi yang jelas ini akan menguras duit kita lagi nih. Ya, jadi udah gaji belum tentu naik, sekarang diambil lagi. Dan yang hebatnya lagi ini uang diambil untuk kecelakaan kerja. Padahal di sebelah sana nanti saya usul kepada Pak IP supaya juga menjangkau BPJS yang satunya, BPJS Kesehatan. Karena kalau saya diserang jantung saya di kantor tuh kecelakaan yang mana yang dipakai? Karena kecelakaan kerja katanya harus dibayar di kantor. Jadi maka saya bilang sama jantung lu jangan diserang di kantor, lu serang gua di rumah. Sehingga nanti uangnya pakai uang BPJS Kesehatan. Ini perlu dipikirkan baik-baik juga oleh ILO juga, jangan berpikir di sebelah tapi juga di sebelah yang satu lagi. Oleh karena itu jangan untuk jaminan kematian, ini kita nunggu mati dulu baru dapat uangnya. Udah dapat uangnya bukan kita menikmati lagi, kita udah mati kok kan gitu. Jadi ini perlu pemikiran-pemikiran yang lebih serius lagi ke depannya sehingga tidak memberatkan. Tapi saya yakin uangnya nggak ada masalah karena saya khawatir BPJS-nya kayak pengepul gitu, ngumpulin uang melulu kerjanya. Tapi kita tidak khawatir, di ruangan ini saya ada Pak Sumartono Saragi yang udah kita angkat menjadi pengawas. Nah, jadi kita agak aman sedikit lah. Saya kira itu usulnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idrus Palar. Selanjutnya Pak Karel di meja tengah, mohon mic-nya. Mohon perkenalkan diri Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Karel dari KSPN. Ya, kalau kita berbicara tentang jaminan sosial di Indonesia, saya melihat bahwa ke depannya untuk jaminan sosial ini perlu ada koreksi juga dalam aturan undang-undang regulasinya. Karena persoalannya sebenarnya ada di sana. Karena kalau kita tahu bahwa satu yang saya masih perlu pertanyakan mungkin untuk para petugas yang baru, di sini ada Dewas juga, ini ada Dewas saya, Pak Ujang ini. Ini masalah transparansi, terus tentang data. Data kita kadang-kadang juga, ini benar gak sih datanya? Ya, kita tahu bahwa jumlah dari pesertaan dari jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ini hampir didominasi oleh formal, ya, karyawan formal. Bukan informalnya yang saya pikir juga masih sedikit. Jadi kelihatan saya galian ataupun pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan ini masih besar.
masih banyak peluang yang harus ditangani ya, oleh BPJS. Mungkin teman-teman kita Dewas yang baru di BPJS, ya tolong penekanannya kembali, karena selama ini saya perhatiin dari beberapa tahun terakhir ini kerjanya masih hanya seperti itu aja, standarnya tidak pernah ada naik. Dan saya kemarin mendapat informasi bahwa direksi akan 1.800 triliun, luar biasa itu. Ya, tapi manfaat yang diterima kita juga masih rendah. Ya, ini perlu dipikirkan kembali gitu. Tadi saya lihat masalah transparansi dan juga masalah investasi. Kita tidak tahu nih investasinya seperti apa gitu. Tiba-tiba kalau kita hitung dari setiap saldo, nah, saldo ini persentasenya dari mana gitu, penilaian. Kadang-kadang kita lihat kok kita naik sekian, ini dari mana hitungannya, kita kadang-kadang tidak tahu. Ya teman-teman anggota juga nanya ke kita juga mau jawabnya juga agak bingung juga nih, dari mana hitungan tiba-tiba saya dapat naik sekian persen. Ya. Dan ini kan perlu diinformasikan juga, transparansi kepada kita bahwa ini loh hitungannya seperti ini, kenaikannya seperti ini, sehingga dari jumlah sekian kita bisa tahu bahwa Anda naiknya hanya sekian rupiah. Jadi kita paham gitu loh. Jadi bagi mereka yang teman-teman ini yang tidak paham, jadi masih banyak pertanyaan di bawah juga. Gitu. Itu yang mungkin saya perlu tegaskan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya pikir kerjanya ini perlu agak lebih baik lagi, ditingkatkan lagi. Dan saya perlu menyampaikan juga bahwa selama ini memang tingkat kepatuhan daripada perusahaan juga pun masih rendah. Jadi ini juga jadi persoalan sebenarnya. Ya. Dan tindakan hukumnya juga enggak tegas. Ya, maka itu regulasi itu penting sekali dirubah itu supaya tegas, sehingga tingkat kepatuhan yang diinginkan oleh kita semua saya pikir akan lebih baik. Dan mungkin dana cadangan yang tadi masalah dana cadangan ini tidak akan menjadi persoalan ke depannya, karena kita tidak tahu nih, karena kejadian perang ini sampai kapan. Mungkin PHK pun juga akan banyak, karena banyak perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai ngeluh. Gitu ya. Jadi mereka akan juga pekerjaan waktunya akan dikurangi, karyawannya akan dikurangi, kontrak akan dihilangkan, pekerja kontraknya. Ya. Ini akan terjadi banyak ini. Dari sektor saya aja, dari padat karya luar biasa ini. Ancang-ancang perusahaan sudah memanggil serikat pekerja di perusahaan membicarakan tentang ini. Ya ini bagaimana nih persoalan dana cadangan juga kalau begitu meledaknya PHK ini kan juga luar biasa ini. Terus tadi tentang JKP. Iya, JKP pun juga saya tidak tahu itu dari aturannya, pakai aturan yang mana ini, karena tiba-tiba sekarang sudah naik sampai 6 bulan. Tapi kelihatan saya juga banyak perusahaan-perusahaan juga yang banyak teman-teman kita yang sudah ini belum terima itu kayaknya. Nah saya tidak tahu nih bagaimana penerimaan dari teman-teman kita itu. Terus yang terakhir mungkin saya sampaikan tentang masalah pensiun. Pensiun ini sangat penting, karena banyak dari bapak-bapak kita ini umur usia masih udah 60, 70, udah sekarang masih kerja, masih cari duit. Padahal dia sudah harus standby di rumah, mendapat ini ada perhatian dari anak-anaknya, tapi 80 tahun aja masih kerja juga. Ini kan luar biasa gitu. Jadi memang pensiun ini saya pikir mau tidak mau harus lebih ditingkatkan lagi. Soal masalah iuran naik, pekerja itu sebenarnya tidak masalah, yang penting mereka tahu untuk kebutuhannya untuk apa, manfaatnya seperti apa, saya pikir tidak masalah. Karena mereka juga harus mendukung orang tuanya yang sudah usianya itu supaya tidak perlu kerja lagi. Banyak sekarang di ojol itu orang-orang tua semua masih pada tingkat kecelakaannya tinggi. Gitu. Jadi saya pikir pensiun ini saya setuju dengan 102 ILO. Gitu. Dan saya setuju, gitu loh. Karena ada baiknya gitu loh. Dan juga kita semua juga masa depannya mungkin saya, ya mungkin bapak-bapak yang lain mungkin juga merasa senang juga kalau pensiunnya lebih baik, masa depannya juga akan lebih baik. Jadi tidak menikahkan anak-anaknya lah, menyusahkan anak-anaknya. Selama ini anak-anaknya pasti mau nggak mau bantu orang tuanya. Banyak orang tua ditaruh di panti jompo, kan susah juga, kasihan. Gitu loh. Saya banyak melihat teman-teman saya juga perhatiin, gimana? Ya habis nggak ada yang ini gimana ini? Biayanya juga tinggi. Ya kasihan orang tua mesti
ikut enak menikmati hidup, tapi malah hidupnya di panti jompo, luar biasa. Jadi perlu jadi perhatian kita semua para pekerja atau anak-anak kita ya, untuk orang-orang tua kita. Dan saya pikir juga ini harus diperjuangkan ke pemerintah. Kami dari Serikat Pekerja KSPN ya mungkin akan memperjuangkan bagaimana mensantuni lansia ini dengan baik supaya mereka mendapat harapan hidup yang lebih baik ke depan. Itu saya mungkin saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Karel. Selanjutnya Pak Sumarjono. Sebelah kiri Pak, silakan. Terima kasih Pak Kris. Saya bahasa Indonesia saja, karena bahasa Inggris saja, bahasa Inggris Batak, jadi agak kacau sedikit. Mungkin pertanyaan saya nggak tahu kalau yang paparan tadi angka-angka itu Michael ya, mungkin ya Simon atau IP bisa jawab. Terima kasih Pak Idris tadi sebut nama saya, jadi harus saya bicara. Saya Sumarjono Saragi, Bapak Ibu salam kenal, mungkin selama 5 tahun ke depan kita akan sering berjumpa karena saya baru 20 hari menerima kepercayaan sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tentu isu-isu jaminan sosial akan menjadi topik saya selama 5 tahun ke depan. Jadi hari ini saya mau belajar ini Pak Kris untuk mengumpulin insight-insight. Concern saya tadi masalah daya tahan, tapi dikombinasikan dengan klaim gitu. Karena selama 20 hari mulai bekerja, kita membahas tentang bagaimana K3. Saya tadi cek lagi angka, dalam 2 tahun terakhir itu ada kenaikan klaim itu 2 triliun. Pertanyaan saya, apakah ada skenario dalam aktuaria ini melihat aspek skenario dalam artian bila dibuat inisiatif yang masif, sistematis terhadap promotif, preventif, yang artinya compliance lebih tinggi, klaim turun. Apakah itu berdampak signifikan ke dalam skenario aktuarianya? Kalau berdampak, skenario promotif dan preventif seperti apa dimasukkan itu? Karena saya lihat kasus secara jumlah naik, secara rupiah klaim juga naik. Dan sebagai pemberi kerja sekian lama, kita ditagih, kenapa banyak klaim di tempat kerja? Kami juga bertanya, apa sih upaya BPJS untuk melakukan promotif dan preventif? Ya artinya dua pihak ini harus saling bekerja sama. Pemberi kerja, pekerja, dan BPJS, TK juga harusnya yang melakukan inisiatif itu. Itu yang pertama. Inisiatif seperti apa yang diperlukan dari badan yang dimana kami ada sekarang. Yang kedua, kita kan tidak melihat sekedar tidak celaka. Kita juga melihat penyakit akibat kerja, kaitannya nanti ke BPJS Kesehatan. Artinya, kalau BPJS 2 BPJS ini merancang sebuah inisiatif, berarti beban BPJS Kesehatan otomatis akan berkurang bila dalam proses masa kerja ada inisiatif compliance yang memperhatikan terhadap keselamatan dan kesehatan. Jadi skenario kombinasi BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan apakah ada di dalam perhitungan aktuaris? Itu kira-kira, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sumarjono, Pak Palar, dan Pak Karel. Mungkin Pak IP bisa merespons pertanyaan terkait apa tadi ya, kaitannya dengan pensiun gitu Pak IP, reformasi sistem jaminan sosial ini, terutama tadi mengenai pensiun, karena
Tadi juga ada rencana, ada tindak lanjut untuk mempertimbangkan pemberian manfaat kematian yang reguler sampai seseorang itu meninggal atau sampai lifetime benefit itu tadi. Kemudian mungkin Pak Simon bisa merespon mengenai apa yang ditanyakan oleh Pak Sumarjono, bagaimana apakah inisiatif untuk melakukan kegiatan pencegahan dan promosi K3 untuk mengurangi kasus-kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu bisa berdampak positif, dan bagaimana itu, sejauh mana itu bisa berdampak terhadap keberlanjutan finansial dan bagaimana itu diperhitungkan secara aktuaria. Untuk pertanyaan Pak Karel tentang BPJS dan juga pemerintah, mungkin nanti setelah sesi ini, setelah makan siang, kita akan mendengarkan perspektif dari beberapa wakil dari pemerintahan dan juga dari BPJS nanti Pak, mungkin bisa direspons juga di sana. Silakan Pak IP mungkin. Okay, let me try my best. Okay, where should I respond from? Okay. Okay, the topic is quite wide now, not only JKK, JKM anymore for me, but let me illustrate. Let me take an example. We had a bad disaster in Sumatra last, I think, December, and so many people, I think, passed away or became possibly disabled because of, flood and landslides, etc. And business was also affected, resulting a lot of layoff and job loss. That's my understanding, the real situation. Let me take this example. If workers are protected by the BPJS program, they could certainly go to the hospital for the medical care if they are affected outside the workplace. If they get experience this landslide, etc., during the working hours in the workplace, they may be entitled to receive medical care through JKK, because if it is recognized the work injury. If they are covered by the pension programs, they may receive a regular income from the pension program if they become disabled. If they become disabled outside the workplace. If they became disabled as a result of these accidents during the working hours at the workplace, they may receive regular income from JKK, because it may be considered employment injury or death, right? But the reason why the ILO is always promoting a regular payment, periodic payment throughout the life cycle approach, is that if one of these programs provide a lump sum instead of periodic benefits, there will be the protection gap. If JKK provides only lump sum benefits for the case of employment injury causing a disability, that's the end of relationship between the BPJS, the state, and that person. They cannot receive regular income throughout life cycle, even though the disability is permanent. But the jaminan pension, under the current regulations, provide regular income. But if they get the work injury in the workplace, they cannot get it from jaminan JKK. So there is a kind of discrepancy in the formula, because one scheme provides a lump sum, the others provide a periodic benefits. So that's kind of one concrete example why we are promoting a life cycle approach and why we are promoting periodic benefits for, basically all benefit schemes. So that is my first answer, why we need to talk about many different things at the same time, also for the pension, right? I think some of
some colleagues said still about the contribution rate we don't want to pay. Yes, I fully understand the benefit that costs a lot for workers and employers. But what we are trying to do here as an ILO is to discuss all different branches at the same time. For example, JHT, Jaminan Hari Tua provides a lump sum. It's saving schemes for old age, basically. And the JKM provides a death benefit in lump sum. And these can be, integrated into the other programs to possibly become a periodic benefit, for example. And then out of 11% of contribution in total that the workers and employers are currently paying, these two programs cost to 6%, more than half, for example, right? So that means if we repurpose these programs or, integrate these programs into the other more beneficial programs for the periodic payment, there may be a possibility to improve the benefits in the long run. At the same time, we can probably maintain or, with a slight increase, not a big increase of contribution, for example. So that's the reason why we need to talk about all benefit program at the same time when we talk beyond the JKK only. Yeah? Today we are talking about JKK, JKM, but just to give some scope, Chris. Thank you. Thank you, Ipe. Simon, please. Yeah, couple of very quick comments. Data transparency was raised, very important. A lot of data summarized in the actuarial valuation reports. I think it's really important, the compliance issue as well. Informal workers. Investment governance, that's important obviously to get a good rate of return, but also for public confidence that each institution we work with, we obviously encourage. We don't have a specific project here in Indonesia, maybe in the future, but the reporting, so it's transparent, it's very, very important. The preventative measures, I think that also impacts on your point about, what age we can work to. We often call it active aging, but to encourage people, incentivize people to carry on working if they have the choice, or facilitate working 60, 65, 70, then there needs to be things put in place by employers, but encouraged by government. Could be legislation or incentives. Could be more flexible working. It could be better public transport, people who can't drive anymore. This is really important. This has a preventive issue as well, particularly for the males of the population in terms of work is very important socially and intellectually. We know intellectually that reduces a risk of diseases such as Alzheimer's and so on. For the more traditional preventative, I think you talked about work injury. Obviously, there are approaches in some countries where there's actually a financial incentive, so your contribution rate to work injury reduces depending, as well here, depending on not only on the industry, but your claims as well. That's not always that easy to put in place. But any encouragement, there could be financial encouragement for companies who have no work deaths, related deaths. Obviously, we want to avoid that then companies don't declare and actually try and settle this informally. But there are things that can be done. I think anything that is information, incentives, legislation, I think is very important. Also, more widely, not really talking about it, but I mentioned before, health is something that the costs are going to go up in the future. Different types of health risks, what we call non-communicable diseases, so that's mental health issues. That's diabetes, obesity related. In Thailand, things like air pollution, traffic accidents, obesity. There's a lot of things that social protection and government can do. Air pollution is a real killer and huge medical costs in Thailand. Traffic accidents as well, surprisingly. Do we make it easy for people to walk, to take public transport? Just things like that, healthy diet, tax on sugar, all this sort of stuff is a bit wider from the traditional social protection. But for each
dollar you invest, you get much more back in terms of reduced health costs, happier people, healthier societies. So I think there's a lot that can be done for that. And also mental health issues, which we don't talk much about, but increasingly so actually in Europe, related to social media in particular. There's a lot that society can do and governments can do, and again, social protection institutions that reach a lot of people. I think they have quite a big role to play in that, and that obviously starts with children aged 10 and 11 and so on, in terms of social media, which is also a good way to communicate the importance of social protection. I think I'll finish there. My time is up. Thank you. Great, thank you very much Simon and Ipe. Dengan demikian mungkin karena waktu juga yang harus menentukan kita untuk menyelesaikan diskusi kita ini, waktu sudah menunjukkan 12.30. Mungkin kita tutup sesi ini sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu sekalian yang di ruangan ini maupun yang di online. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memoderatori sesi ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipe dan Simon. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kristianus Panjaitan yang telah memoderasi sesi ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah turut berpartisipasi. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan memasuki sesi istirahat. Bagi peserta yang tidak berpuasa dapat menyantap hidangan yang telah disediakan. Untuk makan siang, kami menyediakan dalam bentuk kotak yang sudah tersedia di depan ruangan. Acara akan dilanjutkan kembali pada pukul 1.30 siang. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk kembali bergabung bersama kami pada pukul 1.30 siang. Terima kasih.
untuk kembali bergabung bersama kami. Saat ini kita akan memasuki sesi Perspective of Constituents and Stakeholder yang akan dimoderatori oleh Bapak Kristianus Panjaitan. Kepada Bapak Kristianus Panjaitan kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang berkenan untuk maju ke depan dulu, meja di depan sini kosong karena sebagian besar ada yang harus mengikuti rapat-rapat lain, biar lebih enak diskusinya. Baik, kalau tidak kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu perspektif dari pemangku kepentingan. Untuk itu kami undang dengan hormat Ibu Sumirah dari Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk maju ke depan bergabung bersama kami. Kemudian Bapak Nikodemus Purba dari DJSN, Wakil Pengusaha, silakan Pak. Dan Bapak Hermansyah, anggota DJSN dari unsur pekerja. Dan terakhir Bapak Rizky, apakah ada Bapak Rizky di sini dari Kementerian Keuangan? Dari Kementerian Keuangan. Rizky yang lain Pak. Baik, izin Pak, aku ke sana aja kalau gitu. Mohon maaf Pak. Baik, seharusnya ada 2 narasumber lagi, yaitu dari Kementerian Keuangan dan dari BPJS Ketenagakerjaan Pak. Tapi hanya kebetulan mendadak, harusnya Pak Ronald berkenan hadir Pak dari Kementerian Keuangan, hanya mendadak ada tugas Pak, jadi harus mengikuti rapat lain, jadi beliau tidak bisa hadir. Dan sebetulnya beliau sudah meminta Pak Rizky, cuma sepertinya Pak Rizky juga sudah meninggalkan tempat ini. Pak Dahyan juga demikian Pak, mendadak harus ada rapat lain jadi tidak bisa. Jadi tinggal kita bertiga saja. Mudah-mudahan, tapi saya yakin sih itu tidak akan mengurangi substansi dari diskusi kita di sesi siang ini. Untuk itu mungkin untuk mempersingkat waktu, kami mengundang Ibu Sumirah untuk menyampaikan perspektif dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai apa yang kita diskusikan pagi hari tadi Pak, Ibu. Studi aktuaria yang dilakukan oleh ILO untuk program JKK dan JKM, dan mungkin secara lebih luas mengenai program JKK JKM di Indonesia akan seperti apa, atau mungkin juga ada rencana pemerintah terkait reformasi atau penyempurnaan program-program jaminan sosial ketenagakerjaan. Setelah itu saya akan minta Pak Nikodemus menyampaikan dari perspektif pengusaha, baru terakhir nanti Pak Hermansyah dari perspektif pekerja. Kemudian setelah itu kita akan memberikan kesempatan jika ada tanggapan dari floor. Silakan Ibu Sumirah, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih Pak Kris, kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya bukan sebagai narasumber kali ya Pak.
Justru saya ingin ada yang mau ditanyakan ke Pak Simon maupun Pak IP ataupun Pak siapa tadi yang Pak Mike, Pak Rafael terkait dengan kajian yang dilakukan. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur yang seharusnya Pak Direktur Jaminan Sosial yang duduk di sini bersama kita, tetapi karena ada tugas yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, jadi Pak Direktur menugaskan kami untuk mewakili di sini. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada ILO yang telah menginisiasi melakukan kajian atau evaluasi aktuaria ini khususnya untuk program JKK dan JKM. Karena memang perjalanan jaminan sosial sudah 10 tahun tetapi memang belum pernah ada kajian aktuaria seperti ini. Namun pada tahun 2019 telah lahir PP 82 2019 dan juga tahun 2023 lahir PP 49 tahun 2023 yang keduanya meningkatkan manfaat untuk JKK dan JKM. Kemudian 2023 ada penjaminan manfaat, penjaminan penanganan dugaan KK dan PAK di PP 49. Nah ini juga merupakan kemudahan bagi pekerja untuk klaim KK ataupun PAK. Kemudian ada kondisi saat ini bahwa iuran JKK direkomposisi untuk iuran JKP dan juga kemudian ada PP 50 2025 adanya relaksasi iuran 50% untuk segmen BPU, program JKK dan JKM. Nah ini sehingga perlu dilakukan evaluasi aktuaria seperti ini untuk keberlanjutan program JKK dan JKM ke depan. Dari sisi Kemnaker tentunya kami berfokus pada bagaimana pekerja sebanyak-banyaknya bisa terlindungi dalam program jaminan sosial khususnya JKK dan JKM ini bukan hanya saat ini saat sedang bekerja tetapi juga bagaimana perlindungan nanti di saat memasuki usia tua atau usia pensiun sehingga tidak ada istilahnya kemiskinan baru gitu ya di saat pekerja atau peserta meninggal dunia kemudian tidak ada santunan maka terjadi adanya kemiskinan baru. Nah ini yang kita hindari, untuk itu Kemnaker fokusnya ke situ untuk sebanyak-banyaknya pekerja menjadi terlindungi dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian saat ini Pak Kris dan Bapak Ibu semua, saat ini regulasi kita tidak ada pembatasan pendaftaran, tidak ada pembatasan usia pendaftaran pekerja PU dalam program JKK dan JKM. Kapanpun pekerja itu bekerja bisa terdaftar atau mendaftarkan diri dalam program JKK dan JKM dan itu wajib. Tetapi di segmen BPU ada pembatasan yaitu di usia maksimal 65 tahun. Nah ini yang menjadi polemik di masyarakat, justru ini yang akan saya tanyakan Pak. Bagaimana perhitungan aktuarianya kira-kira kalau kita di Indonesia ini akan membuka tidak ada pembatasan usia untuk BPU. Bagaimana perhitungan aktuarianya, kemudian bagaimana apakah di negara-negara lain juga pemberlakuannya apakah ada pembatasan atau tidak gitu ya, karena sekarang ini kan tadi disampaikan Bapak yang dari KSPN ya, itu banyak pekerja yang di atas 60 tahun
yang sudah pensiun tetapi masih tetap bekerja, misalnya jadi marbot di masjid atau jadi petugas di gereja gitu ya Pak ya, nah dan sebagainya. Nah itu tetap harus ada perlindungannya. Kemudian tadi juga dipaparkan oleh Pak IP dan bahwa manfaat JKK JKM di Indonesia ini dibayarkan secara lamsam yang seharusnya sesuai dengan konvensi ILO, standar ILO bahwa manfaat itu seharusnya dibayarkan secara berkala atau periodik. Nah, yang kami ingin menanyakan, apakah ada manfaat di JKK JKM ini yang tidak sesuai dengan standar ILO? Apakah terdapat manfaat yang seharusnya ada di JKK JKM tapi di kita tidak atau belum ada? Atau ada yang sebaliknya yang seharusnya ada tetapi yang seharusnya tidak ada tapi di JKK JKM saat ini sudah ada. Nah itu apakah ada manfaat yang masih berbeda dengan standar ILO? Nah mungkin ini nanti dari kajian ILO ini mohon bisa disampaikan juga kepada kami untuk perbaikan regulasi ke depan karena memang JKK JKM ini kalau mengikuti yang sebelumnya program JKK JKM ini pengaturannya atau regulasinya ada di leading sektornya di Kemnaker. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mungkin itu Pak Kris dari kami Kemnaker, terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Sumirah. Sebelum saya lempar ke floor, mungkin kita langsung saja untuk mendengarkan dari Pak Nikodemus perspektif pengusaha. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah diingatkan waktunya 10 menit ya. Jadi saya tidak siapin slide tapi memang ada catatan aja dari yang saya pertimbangkan. Jadi yang saya hormati ya dari ILO dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, Bu Sumira, rekan saya di DJSN Pak Herman, tentunya juga Pak John, Dewas, BPJS Ketenagakerjaan, udah lebih banyak kita berinteraksi, dan Pak Timbul, ada juga senior saya nih Pak Indra, dan rekan-rekan pemerhati di BPJS Ketenagakerjaan. Nah jadi pertama-tama tentunya apresiasi ya untuk kegiatan dialog tripartit ini Pak Kris, karena bagi kami ini menjadi satu bagaimana kita bisa melihat secara jernih kondisi aktual dari program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian gitu ya. Selama ini kita hanya berpikir dari perspektif administrasi dan keuangan, tapi kita harus melihat juga dari perspektif keberlanjutan program ini. Itu yang sebenarnya yang selalu kami di DJSN memikirkannya. Nah, saya di DJSN itu adalah representasi dari unsur pemberi kerja. Gak usah lagi dibeda-bedakan dari unsur pemberi kerja yang organisasi mana gitu. Dikotomi itu agak membingungkan gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara JKK JKM, meskipun yang membayar adalah pengusaha gitu ya iurannya, tapi ketika kita memikirkan manfaatnya, makanya satu yang dipikirkan harusnya juga, maksud saya seluruh pemberi kerja ataupun pengusaha berpikir bahwa manfaat itu harus bisa diterima sebesar-besarnya, sebaik-baiknya oleh pekerja. Tanpa adanya JKK JKM yang sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka sebenarnya resiko itu menjadi tanggungan dari pemberi kerja atau pengusaha. Jadi kalau kita dalam perspektif kita memberikan iuran untuk membayar JKK JKM-nya pekerja, itu memberikan proteksi juga terhadap keuangan perusahaan. Nah,
Jadi kalau kita bicara tentang kajian aktuaria yang tadi saya dengar juga masih belum selesai ya, masih ada data-data yang dilanjutkan, dan kalau nanti ILO bisa melakukan kajian aktuaria itu, tentunya juga mempertimbangkan kondisi saat ini, Pak Kris dan rekan-rekan dari ILO. Kalau kita lihat ya, JKK, buat kami, dalam pandangan kami, JKK saat ini secara umum masih dalam kondisi yang sangat sehat. Kalau kita lihat data Desember 2025, ketahanan JKK itu mencapai hampir 200 bulan atau kurang lebih sekitar 16 tahun. Asetnya tumbuh ya. Berdasarkan data yang kami miliki sekitar 73,7 triliun. Ini masih oke gitu. Ini perlu kita apresiasi karena program JKK itu dikelola dengan fondasi keuangan yang sangat baik gitu. Nah, tetapi kekuatan finansial tersebut itu karena kondisinya kuat membuat pemerintah menerapkan kebijakan relaksasi berupa diskon iuran 50% tanpa perhitungan aktuaria. Kalau kami di DJSN itu komentar gitu, kenapa dibuat regulasi itu yang tidak didasarkan kepada perhitungan aktuaria? Kalau akan dilakukan lagi model-model seperti ini, harusnya jangan tanpa atau jangan mengabaikan perhitungan aktuaria gitu. Jadi ini yang perlu jadi masukan. Nah, kami juga waktu itu DJSN sejujurnya memang nggak terlibat dalam konteks secara komprehensif dalam menyusun regulasi itu. Seandainya kami terlibat, kami pasti akan berbicara tentang konteks aktuaria. Nah, oleh karena itu ini justru bisa menurunkan ketahanan dana JKK gitu. Bagaimana dengan JKM? JKM bagi kami ini sudah sangat serius. JKM itu kalau kami di DJSN melihatnya ini sudah jadi satu alarm yang sangat keras. Bahkan termasuk secara aktuaria. Karena apa? Karena ketahanan dana JKM itu kalau 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu masih sekitar 180 bulan. Sekarang hanya 28 bulan. Itu artinya dalam hitungan kurang dari 3 tahun dari sekarang, dana JKM itu sudah nol, kurang-kurang seperti itu. Kemampuannya sudah nggak ada lagi gitu. Padahal kita lihat justru manfaat JKM itu sangat berarti bagi peserta yang mengalami kematian pada saat masih hubungan kerjanya masih terjadi gitu. Nah, oleh karena itu ini perlu segera dilakukan. Dan sayangnya tadi seperti tadi Bu, di regulasi kita nggak ada. Kalau seperti JP, ada periode waktu di mana kita harus menghitung iuran. Jaminan kesehatan itu di Perpres 59 2024 ya Pak Herman ya. Itu juga dikatakan 2 tahun harus dihitung iuran. JKK, JKM nggak ada. Jadi ini seperti sesuatu kekosongan hukum kita untuk memerintahkan kita, baik pemerintah tentunya bisa menghitung karena punya kemampuan untuk itu, DJSN bisa menghitung, BPJS Ketenagakerjaan bisa menghitung. Dan sekarang ILO juga, itu kalau bisa menghitung maka itu akan menjadi satu masukan yang sangat berarti bagi kita. Dari perspektif pengusaha, begitu kita bicara tentang aktuaria, maka kekhawatiran terbesar adalah kenaikan iuran. Ya, kita bicaranya di situ. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, kenaikan iuran, jaminan sosial, itu nightmare. Itu mimpi buruk sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat lagi bahwa pada saat nanti kondisi ini memburuk, dan saya nggak tahu ya apakah mekanismenya nanti beban negara atau beban siapa itu kalau seandainya tidak bisa, karena dana jaminan ketenagakerjaan itu nggak bisa dipindahkan dari satu program ke program lain. Apa jadinya? Saya malah khawatir itu akan jadi bebannya pengusaha. Karena kecelakaan kerja itu terjadinya di daerah kerja pada saat sedang melakukan pekerjaan.
Saya justru khawatir seperti itu kalau nggak ada regulasi yang memastikan dari mana dana itu akan diberikan. Nah, oleh karena itu bagian dari bentuk pemahaman kita terhadap asuransi pada pekerja, yaitu Jamsosnaker, maka sudah seharusnya dilakukan kenaikan atau dipikirkan untuk memberikan kenaikan yang secara bertahap bentuknya gitu ya. Apakah berapa jumlahnya, sekali lagi harus berdasarkan kepada perhitungan aktuaria. Tanpa itu, maka kita tidak akan bisa memiliki jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan maupun jaminan kematian yang yang bisa memberikan manfaat maksimal. Dan kalau seperti itu kondisinya, misalnya ketahanan dananya turun, manfaatnya mungkin bisa berubah, bisa diturunkan gitu. Karena kalau tidak kolaps ketahanan dana. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus sama-sama kita pikirkan, sehingga bahasa untuk mengatakan oh jangan naik iuran apapun. Mari kita tentunya dari pemberi kerja juga harus memikirkan bagaimana cara solusinya. Bagaimana solusi yang bisa kita dapatkan agar jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya JKK dan JKM itu bisa berlangsung secara baik. Rekomendasi strategis kami dari DJSN tentunya adalah peninjauan tarif iuran JKM. Kami lebih memprioritaskan tentang peninjauan tarif iuran dibandingkan peninjauan terhadap manfaat. Itu yang harusnya utama kita lakukan adalah peninjauan tarif. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Kris, sehingga kami juga berharap nanti kalau sudah ada hasil dari ILO, mari kita kumpul lagi, dialog tripartit lagi untuk kita bisa memberikan respon. Terima kasih Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Niko. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Hermansyah dari Wakil Pekerja. Baik, terima kasih Pak Kris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sama kita hormati Bu Sum, kolega kami di JS Paniko, Pak Kris, kawan-kawan sekalian dari Serikat Buruh, kementerian lembaga yang hadir pada siang hari ini, dan tentu dari ILO yang kami banggakan. Saya kira ada 3 hal saja yang ingin kami sampaikan mewakili unsur pekerja di DJSN, yang saya kira mungkin bisa menjadi bahan untuk kita diskusikan dalam kesempatan siang hari ini. Yang pertama, baru minggu lalu kami baru kembali dari Monef di Solo dan Sopeng, Sulawesi Selatan. Kami memonitor korban kecelakaan kerja yang menjadi cacat total tetap. 1 di Solo, 1 di Sopeng. Yang di Sopeng namanya Pak Umar, Sopeng Sulawesi Selatan, betul. Pak Umar masih muda, beliau masih di bawah 40 tahun. Beliau seorang petani dan beliau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Waktu beliau sedang bekerja naik pohon jati, beliau terjatuh dan dari eksiden yang dia alami mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah itu lumpuh. Dan hari ini beliau tidak memiliki pendapatan, harus digantikan oleh istrinya bekerja di ladang, dan mereka punya ladang jagung yang panennya hanya setiap 4 bulan sekali. Sementara kebutuhan hidup yang harus dikeluarkan itu harus dikeluarkan setiap saat. Beli Pampers yang harganya 45.000 hanya cukup buat 2 hari. Dan saya kira ini juga terjadi di Solo dengan Pak Tri Nugroho, juga sama kasusnya. Di Sopeng kami mendapatkan bahwa dari hasil pemetaan BPS, Pak Umar sekarang masuk ke desil 7. Jadi beliau tidak lagi berhak atau eligible sebagai peserta bansos atau penerima bansos. Sehingga sudah dia mengalami cacat tetap, beliau tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kira ini potret yang dari unsur pekerja kita ingin raise kepada kita semua.
Karena filosofi Jamsos sejatinya adalah bagaimana menjaga agar orang tetap hidup bermartabat di saat terjadi resiko sosial. Saya kira ini menjadi sangat penting sekali. Nah, yang kedua juga saya ingin kaitkan bahwa persoalan program JKK hari ini sepertinya kalau kita kaitkan dengan tadi persoalan pekerja yang mengalami cacat atau tak tetap juga perlu dikembangkan. Saya kira nanti kawan-kawan dari ILO bisa membantu kami gitu ya, bagaimana perhitungan aktuaria. Jadi kita sering diskusi tentang program LTC, long term care, yang hari ini kita masih berbasis elderly, ketuaan. Padahal dari risiko kecelakaan kerja, persoalan LTC menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Di Solo, Pak Tri Nugroho, pada saat istrinya harus bekerja, beliau sendirian di rumah. Pipis dia harus sendiri, dia beraktivitas sendiri dan sebagainya. Hanya mandi 2 minggu sekali. Jadi ini juga saya kira sangat penting dalam diskusi bagaimana pengembangan program JKK ke depan. Nah itu yang saya kira ingin menjadi bahan sebagai pintu masuk diskusi kita. Nah yang kedua saya akan masuk di persoalan profiling bagaimana situasi JKK dan JKM hari ini dari perspektif pekerja. Yang pertama kalau kita bicara tentang jaminan kecelakaan kerja yang sangat menyedihkan di Indonesia tahun lalu ada 9.000 pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 9.000 itu kalau kita bagi 365 hari per tahun mungkin sekitar 24 orang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Bagi kami ini bukan angka yang sedikit karena itu nyawa anggota kami semua, nyawa teman-teman pekerja semua. Jadi oleh karena itu selain persoalan tadi perhitungan penyesuaian tarif, iuran, manfaat, juga persoalan bagaimana agar korban-korban ini nggak berjatuhan lagi. Sehingga persoalan promotif preventif menjadi penting untuk kita sama-sama diskusikan. Kalau kita bicara klaim, tahun lalu terjadi 320 ribuan, ini 319 ribuan, saya bulatnya 320 ribu kasus kecelakaan kerja. Naik 30% dari tahun sebelumnya, yang sejumlah 240 ribu. Dari sisi angka klaim, 2024 klaimnya sekitar 3,4 triliun, di tahun 2020 naik menjadi 4,4 triliun, naik 26% dari sisi klaim. Nah persoalannya, saya kira tadi Pak Niko juga sudah sampaikan, bahwa sejak aturan ini dibikin, iuran tidak pernah disesuaikan, tapi manfaatnya bertambah terus. Tahun lalu, Busum dari Kementerian Ketenagakerjaan memperluas cakupan manfaat kecelakaan kerja. Peristiwa kekerasan dan pemerkosaan hari ini termasuk ke dalam program kecelakaan kerja yang di-cover, yang dijamin. Termasuk persoalan penyakit akibat kerja, yang hari ini di Indonesia masih berupa fenomena gunung es. Data dari ILO menyebutkan 2,7 juta pekerja meninggal dunia setiap tahun di dunia dan 2,4 juta meninggal karena penyakit akibat kerja. Lalu bagaimana kondisi di Indonesia? Tahun lalu kecelakaan kerjanya terjadi kepada 319 ribu pekerja, tapi yang mengalami PHK hanya 158 kasus. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara lain, seperti Singapura yang jauh lebih sedikit pekerjanya, dengan industri yang jauh lebih sehat, ada 3 ribuan kasus PHK yang terjadi setiap tahunnya. Nah oleh karena itu, saya kira bagaimana mengakselerasi program JKK agar lebih melindungi pekerja menjadi sangat penting. Karena hari ini dari kasus PHK saja gitu ya, kita bisa simpulkan bahwa ada fenomena gunung es. Kasus PHK yang terjadi tidak dilaporkan. Di Malaysia bisa sampai 5.000 kasus, di Belanda yang jauh lebih advance industrinya bisa sampai 3 ribuan kasus per tahun. Dan Indonesia hanya 158 kasus tahun 2025. Kita sempat mengalami lonjakan di tahun 2020-2021 karena isu COVID yang terjadi kepada para pekerja di sektor kesehatan. Tapi setelah itu turun lagi. Nah itu situasi yang kita hadapi hari ini. Nah yang berikutnya dari sisi profiling kecelakaan kerja. Yang lebih menyedihkan kecelakaan kerja di Indonesia terjadi kepada 54% pekerja muda yang berusia di bawah 30 tahun. Artinya mereka yang hidupnya memang masih panjang sekali. Sehingga bagi saya program LTC menjadi sangat penting untuk kita diskusikan. Karena sepanjang hidupnya pekerja harus hidup dengan kecacatannya, keterbatasan dan sebagainya. Ini profil yang kita punya. Lalu kalau kita bicara profil lagi, ternyata kematian tertinggi justru terjadi bukan di tempat kerja, tapi di jalan menuju ke tempat kerja atau sepulang dari tempat kerja. Sehingga bagaimana melindungi pekerja ke depan, ya kita harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Lubang-lubang jalanan yang dibiarkan menganga itu harus kita benerin gitu ya. Begal-begal yang hari ini banyak
menggentayangi para pekerja harusnya bisa diusir oleh para polisi dengan berbagai pos-pos pengamanan. Saya kira itu hal-hal yang konkret yang kita perlukan sebenarnya. Hari ini profiling KK yang terjadi, KK terus berulang di sektor yang sama selama bertahun-tahun. Sektor perkebunan, kehutanan itu menjadi sektor yang tiap tahun tidak berubah. Kalau kita bicara tentang daerah yang terjadi tinggi kecelakaan kerja, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu menjadi daerah yang tiap tahun tidak berubah. Nah itu juga mungkin kami usulkan kepada kawan-kawan di Kementerian Busum untuk mungkin lebih menggunakan profiling data yang kita miliki untuk pengembangan promotif preventif, termasuk persoalan pengembangan pengawasannya. Karena sekali lagi nyawa anggota kita yang dipertaruhkan, kesehatan anggota kita yang dipertaruhkan para pekerja di Indonesia. Nah yang PAK sekali lagi, ini bagian dari fenomena gunung es. Dari 198 kasus, ini sebagai informasi bahwa sebagian besar itu terjadi atau penyakit yang dialami adalah HNP, sakit tulang belakang ya, HNP. Itu paling banyak di Indonesia. Dan sektor yang paling banyak mengkontribusikan HNP tersebut itu justru terjadi di sektor tekstil atau garment. Jadi ini yang saya kira juga menjadi hal yang perlu kita cermati. Nah yang kemudian yang saya kira penting, ini yang menjadi isu atau diskusi kita semua. Hari ini kalau kita bicara tentang program JKK dan JKM, tadi Pak Niko sudah mention terkait dengan kesehatan DJS-nya, JKK mungkin masih aman, tapi dengan perluasan manfaat kita harus hitung ulang sebenarnya. Bagaimana mekanisme, bagaimana besaran terkait dengan iuran yang tidak pernah kita evaluasi selama bertahun-tahun. Justru yang membebani program JKK kita dan JKM, salah satunya adalah yang tambahan sebenarnya, beasiswa buat anak pekerja. Bagi kami itu hal yang sangat membantu sekali pada saat terjadi kecelakaan kerja. Anak-anak kami itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, totalnya sampai 174 juta per keluarga gitu ya, 2 orang anak, sampai dengan perguruan tinggi. Dan saya kira hal kayak gini tidak terjadi di banyak negara sebenarnya. Indonesia mungkin salah satu negara yang sedikit yang mengembangkan ini. Tapi kalau kita bicara tentang DJS-nya, itu yang perlu kita review sebenarnya. Jadi sekali lagi ini juga hal-hal yang bisa kita diskusikan. Nah yang terakhir, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi yang kita bisa bahas bersama-sama. Yang pertama tentu angka kecelakaan kerja itu bukan persoalan statistik, tapi nyawa anggota kita, nyawa para pekerja di Indonesia. Dan kalau ini nggak diadres dengan baik, itu akan menurunkan produktivitas sebagai seorang bangsa, sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, yang saya kira penting bagaimana pengembangan promotif preventif berbasis eviden. Itu yang perlu kita perkuat, termasuk pengawasannya. Nah yang kedua yang juga saya kira penting, bagaimana melakukan evaluasi, review terkait dengan persoalan manfaat yang hari ini kita review, termasuk yang saya kira pengembangan manfaat LTC bagi korban-korban kecelakaan kerja. Tahun lalu terjadi 31 kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja cacat tetap. Jadi cacat tetap ini ya tidak bisa ngapa-ngapain, tidur di tempat tidur gitu ya. Yang sedihnya ya kasur yang harus mereka diami gitu ya, itu harusnya kasur yang anti panas, itu harus beli sendiri. Lalu ya harusnya tempat tidur yang bisa naik itu harusnya diberikan gitu ya, itu tidak mereka dapatkan. Bahkan pampers gitu ya, itu juga mereka tidak dapatkan. Yang Pak Tri di Solo bahkan harus pakai plastik. Jadi merawat dirinya sendiri. Ini juga saya kira menjadi persoalan penting untuk desain pengembangan program ke depan. Lalu yang ketiga rekomendasinya adalah bagaimana agar berbagai data yang kita miliki ini, dari persoalan klaim, dari persoalan pembiayaan, itu kita bisa sinergikan menjadi sebuah desain manfaat baru, baik itu di program JKK maupun JKM. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada ILO yang sudah menginisiasi diskusi ini. Semoga diskusi ini bukan hanya persoalan bagaimana penyesuaian iuran manfaat, tapi juga bagaimana persoalan lebih mengutamakan perlindungan buat para pekerja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermansyah. Sebelum saya mengundang tanggapan dari Bapak Ibu, mungkin jika berkenan apakah saya boleh mengundang Ibu Kurnia dari Kemenko PM mungkin untuk ada tanggapan Ibu, ada pandangan mengenai JKK JKM ini. Silakan Ibu.
Baik, terima kasih Pak Kris atas kesempatan yang disampaikan kepada kami. Kami dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat berkaitan dengan JKK JKM, mungkin tanggapan kami adalah kami di aspek pemberdayaan untuk masyarakat utamanya adalah bagi mereka yang sudah masuk dalam kepesertaan maupun yang belum. Jadi kalau bicara peserta itu tadi disampaikan oleh Mr. IP, ada potensi yang sebetulnya masih cukup banyak di hadapan mata kita dan itu memang belum masuk menjadi peserta, atau yang sudah menjadi peserta itu perlu untuk dilakukan penguatan. Dalam hal ini adalah konsep di kami adalah penguatan ekosistem jaminan sosial melalui pemberdayaan. Yang perlu kami sampaikan bahwa ketika perlindungan jaminan sosial, utamanya ketenagakerjaan itu tentunya harus diberikan kepada seluruh pekerja di Indonesia, bukan hanya melindungi dari akibat kerja, tapi juga berkelanjutan untuk keluarga di kemudian hari. Ketika bicara JKK JKM, kemudian mereka menerima santunan, yang terjadi saat ini adalah santunan itu untuk beberapa daerah selesai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan pada saat dari ahli waris itu kemudian menggunakan untuk acara keagamaan meninggalnya pekerja ini tadi. Yang perlu kita kuatkan kepada mereka, tadi saya sepakat bahwa untuk pemberian klaim manfaat itu jangan langsam, karena ya selesai di situ, selesai gitu. Tapi ketika bisa periodik, kita bisa menjaga keberlangsungan keluarga, bukan hanya pada pekerja yang sudah mungkin meninggal dunia selesai, tapi di dalam keluarga tersebut harapan kita ada pengganti pekerja baru dengan santunan atau manfaat yang diterima digunakan untuk pemberdayaan, akan muncul tenaga kerja baru, baik itu tenaga kerja di PPU maupun di BPU. Itu konsep yang kita sampaikan, sehingga di Kemenko PM bagaimana untuk bisa mengentaskan kemiskinan, jangan sampai pekerja yang sebetulnya terlindungi tapi di manfaat yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, akhirnya akan kembali ke kemiskinan. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan potensi dari peserta kita, pekerja informal utamanya, di situ juga ada pekerja rentan. Pekerja rentan kita dari 30 juta mungkin baru 10 juta yang saat ini terlindungi, masih ada 20 juta. Nah, bagaimana kita bisa mengajak mereka menjadi peserta, kemudian kami masuk di ekosistem jaminan sosial melalui komunitas usaha. Nah, ini yang perlu kita uji cobakan. Komunitas usaha sebetulnya banyak, jadi kita bisa menjadikan mereka menjadi peserta terlindungi dalam jaminan sosial dalam satu kelompok, bukan hanya satu orang di salah satu usaha, namun dalam sebuah ekosistem. Kemudian di ekosistem ini di BPJS Ketenagakerjaan ada beberapa program, ada yang namanya sertakan, ada yang namanya perisai. Nah, perisai. Dari program-program yang ada inilah yang kemudian kita uji cobakan di komunitas yang tentunya akan bisa menular ke banyak peserta untuk kemudian terlindungi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan beasiswa, tentunya kita mengharapkan manfaat beasiswa ini bisa menjadikan SDM di Indonesia itu menjadi SDM yang unggul, karena dari sisi pendidikan itu terjamin ketika dari salah satu keluarganya meninggal dunia. Namun masih ada beberapa catatan di kami ketika beasiswa ini ternyata menggunakan proses pengajuan atau mendaftar. Maka ada dari beberapa anak yang kemudian karena tidak tahu, tidak terfasilitasi, tidak bisa mendaftar. Kemudian yang kedua, di perguruan tinggi kami melihat dan kami juga sudah melakukan koordinasi, mereka hanya
menerima mahasiswa, kemudian ketika mahasiswa itu mendapatkan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan, hanya kemudian dikawal saja dari sisi beasiswanya. Belum ada afirmasi kepada penerima beasiswa ini kemudian mendapatkan kemudahan untuk masuk di perguruan tinggi tersebut. Nah, pembahasan kami pada PTNBH bagaimana mereka bisa memberikan ruang kepada penerima beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan ini sehingga manfaatnya itu bisa lebih, bukan hanya sekedar apa yang sudah mereka jalani kemudian hanya pengawalan saja. Kemudian yang berikutnya mungkin pertanyaan berkaitan dengan disabilitas, tadi kami mengikuti dari awal. Untuk disabilitas harapan dari kami itu bukan hanya pada mereka yang sudah menjadi pekerja kemudian mengalami kecelakaan kerja atau penyakit karena kerja, akibat kerja PAK. Namun juga bagaimana bisa memberikan ruang kepada disabilitas dari mulai awal sebelum bekerja ketika posisi mereka memang sudah penyandang disabilitas, bagaimana bisa memberikan peluang dan tentunya manfaat bagi saudara kita penyandang disabilitas. Mungkin tanggapan kami itu Pak Kris, terima kasih. Kita beri tepuk tangan, terima kasih banyak Ibu Kurnia. Banyak masukan-masukan yang disampaikan. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan tanggapan atau mungkin pertanyaan gitu ya kepada wakil-wakil pemangku kepentingan kalau bukan narasumber. Jadi ada dari yang telah disampaikan isunya adalah cakupan pertama gitu ya, masih kurang, itu perlu ditingkatkan. Kemudian manfaatnya mungkin masih perlu dilihat lagi, termasuk yang sudah didiskusikan dari tadi pagi juga, barusan Ibu Kurnia menyampaikan manfaat lamsam dari JKM itu. Mungkin nanti teman-teman serikat pekerja bisa menyampaikan tanggapannya karena pada akhirnya itu bisa memunculkan resiko keluarga yang ditinggalkan itu jatuh ke kemiskinan lagi gitu, bukannya membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman atau wakil dari pekerja jika ada yang ingin menyampaikan tanggapannya. Pak Adi satu, boleh satu lagi, hanya ada dua. Pak Edi lagi, oke. Baik silakan, mohon bantuan untuk mic-nya. Pak Adi. Mohon sebutkan nama dan institusinya ya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Ardiansah, cukup dipanggil Adi, 3 huruf gampang diingat, sulit untuk dilupakan. Jadi saya pengen pertama bertanya nih kepada yang hadir di sini, ada gak di sini yang mau kecelakaan dan mau mati hari ini gitu pertanyaannya. Tentu kan tidak ada ya, walaupun kecelakaan itu dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau boleh saya meminjam bahasa dari agama saya, kullun nafsin ja'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah kalau yang selanjutnya adalah gini, sebenarnya ini hanya tanggapan aja ya. Pertama dari yang tadi Pak Purba bilang yang kebijakan tanpa navigasi kalau saya katakan, yaitu terkait reformasi Februari 2025 terkait diskon iuran 50% kepada pengusaha. Nah ini sebenarnya nyambungnya kepada kementerian juga sebagai pemerintah kan, kok bisa-bisanya begitu kan, bisa-bisanya bahwa pemerintah tanpa malahan mengabaikan aktuaria langsung tak tahu mengasih diskon.
Nah ini kan sama aja dengan bahwa JKK dan JKM kita manfaatnya itu bisa dikatakan nanti bisa berkurang. Soalnya tadi juga Bang Purba mengatakan bahwa JKK dan JKM sedang sehat. Kalau kita berada di posisi focal point bersama dengan 10 konfederasi, ternyata kami mendapatkan informasi dari Pak Arief Dahyan, bagian aktuaria, itu justru penurunan yang sangat signifikan dari JKK dan JKM ini. Malahan bisa dikatakan di tahun 2030 akan mengalami kebangkrutan dari posisi JKK dan JKM ini apabila tidak ada penambahan iuran atau pengurangan manfaat. Ini sebenarnya penambahan iuran, pengurangan manfaat udah nggak bagus. Cuman kalau itu dilakukan, kita masih bisa bertahan, cuman bertahannya itu kalau saya pernah dengar, kalau nggak salah itu bertahannya di 2057. Dan itu tetap mengalami kebangkrutan. Makanya yang bisa dikatakan 752 triliun, kayaknya nggak ada 800 triliun ya, sekitar 752 triliun. Saya mengatakan bahwa uang buruh ini sudah mengalami penurunan 200 triliun kalau misalnya melihat hal tersebut. Nah ini sebenarnya saya bukannya hanya mengkritik, kita juga masuk ke dalam focal point di dalam 10 konfederasi ini, kita juga ingin loh bersama-sama dengan pemerintah, ingin bersama-sama dengan DJSN, ingin bersama-sama dengan BPJS Tenaga Kerja ataupun BPJS Kesehatan, supaya SJSN, sistem jaminan sosial ini lebih baik, bahkan melebihi standar minimum dari konvensi ILO nomor 102, itu kalau bisa. Cuman kalau emang nggak bisa ya cukup samain aja sama standarnya. Nah yang terakhir adalah saya katakan JKK dan JKM ini pun juga tergerus oleh JKP, di mana JKP walaupun mendapatkan penolakan 20% pekerjanya, ternyata dari tahun ke tahun itu benar-benar menggerus dana-dana dari JKK dan JKM. Kalau yang saya lihat berdasarkan data-data yang saya dapatkan dari Pak Arief waktu itu dari aktuaria. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Adi. Silakan selanjutnya Pak Edi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Edi Antara Pak dari KSPN yang tadi sudah menyampaikan. Ada satu hal yang perlu kita sikapi, yaitu terkait dengan program khususnya mengenai yang meninggal dunia ya. Kan itu biar panjang, bahasanya enaknya kan begitu Pak. Kalau panjang Pak, contohlah untuk manfaatnya itu dikasih 40 juta untuk jaminan meninggal, terus itu biar panjang, ya nggak cukup Pak. Tadi sampaikan dari Kementerian Pemberdayaan Lingkungan ya, kalau tidak salah mohon izin. Itu kan biaya, itu kan untuk satu bisa yang 3 harinya, 7 harinya, kan bisa 100 harinya di situ. Kalau dikasihnya itu diperpanjang, diperpanjang, ya nggak mungkin cukup Pak. Itu jadi kalau di anuitas itu kan berarti nggak cukup, sedikit jadinya. Memang tujuan daripada tadi diskusi ini kan untuk biar lama sampai dengan waktu yang lama kan di situ untuk ahli warisnya. Tapi kalau contohnya yang kematian tadi itu diberikan seperti itu, ya tidak cukup Pak. Kecuali ditambah lagi 42 juta dari manfaat itu kematian. Contoh itu satu itu. Jadi kami perlu dipertimbangkan itulah. Kalau dengan itu cara yang itu, satu itu. Yang kedua, tadi ada masukan dari Pak Herman. Dari kecelakaan, terus mempertimbangkan situasi keadaan masyarakatnya, dari Solo, Sragen, atau mungkin dari Sulawesi. Itu fakta di lapangan yang ada. Jadi kami mengusulkan, kalau terkait dengan penambahan iuran, itu memang harus kita bicarakan secara maksimal dalam forum ini, dan itu juga perlu dilakukan Pak. Karena kalau saya melihat
tinggal berapa tahun lagi kan JKK, JKM ini kan anggaran dananya nanti akan tergerus, akan habis. Nah, solusi awal yang tadinya kita juga menyampaikan bahwa kami tetap keberatan kan itu ada penambahan itu. Tapi kalau dilihat di fakta-fakta ada itu, ya pemerintah harus hadir. Kayak model kemarin JKP ya, itu kan pemerintah hadir kan. Nah, pemerintah hadir mulai sekarang. Jangan sampai nanti terjadi sampai dengan defisit dan lain sebagainya. Nah gitu. Karena kalau saya melihat ada unsur tahun 2026 ini kan dewas dari BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan dari unsur buruh Pak Ketuanya. Jadi sudah kebaca, takutnya gitu, ada banyak permasalahan nanti yang akan timbul, nah nanti pekerja ini sudah dipasang itu sebagai Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan nanti untuk mengakomodir atau mungkin mengcounter apa yang menjadi keluhan pekerja buruh. Itu sudah dibaca di situ, itu gambaran saya negatif Pak. Nah di situ, mau dipasanglah di situ. Nah kedepannya pasti mulai ini Pak kita, itu menjadi pertanyaan kita yang perlu disampaikan bahwa perlu ada pemerintah hadir untuk menambah terkait dengan iuran itu. Toh nanti mungkin bisa diambil per orangnya itu berapa untuk langkah awal. Kalau satu orang anggap aja warga masyarakat kita yang tidak mampu itu diberikan PBI kesehatannya, kalau ketenagakerjaan juga ada mungkin satu orangnya 500.000 kali berapa dana yang ada di APBN, kita pakai untuk langkah itu. Itu pemikiran kami sebagai serikat pekerja buruh, gitu, supaya nanti tidak dibebankan langsung kepada baik pemberi kerja atau tenaga kerja. Langkah awal dari situ, toh nanti ke depannya baru. Nah di situ, itu yang harus teknisnya nanti kita akan diskusikan di dalam forum-forum tertentu. Itu Bapak Ibu sekalian usulan dan masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Mungkin saya Iya, nanti justru itu yang saya ingin sampaikan, saya kumpulin dulu ya Pak ya, nanti sekaligus dijawab. Pak Tony, sudah 2 tadi Pak, dari Serikat Pekerja. Nanti sebentar ya Pak ya. Iya, sebentar Pak. Saya ingin tawarkan dari pengusaha dulu, ada wakil perusahaan, ada satu lagi wakil perusahaan. Baik. Nanti dari wakil perusahaan 1, kemudian mungkin, ya sebentar. Oke, kita dengar dulu dari wakil perusahaan, silakan dari wakil pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anti dari Apindo, khususnya di Komite Jaminan Sosial. Tadi juga, jadi view kami dari Apindo dan Kadin relatif sama ya Pak ya, saya dengan Bu Mira. Jadi kita tahu bahwa JKK dan JKM ini adalah penting dalam sistem perlindungan sosial tenaga kerja di Indonesia. Dan saya yakin sekali tadi pemaparannya sudah memberikan manfaat yang sangat signifikan kepada pekerja dan keluarganya. Namun yang kita pikirkan di sini adalah bagaimana terkait keberlanjutan pendanaan program. Khususnya pada JKM yang beberapa kajian menunjukkan tekanannya terhadap ketidakseimbangan dana. Jadi salah satu yang kita perlu cermati adalah bagaimana struktur manfaat dan iuran para segmen pekerja bukan penerima upah, khususnya pekerja rentan di sektor informal. Sebagai ilustrasi sederhana aja ya Pak ya, iurannya hanya 16.800 per bulan, manfaat jaminan kematian 42 juta. Apabila termasuk manfaat beasiswa, pendidikan bagi pekerja yang pekerjanya meninggal dunia, total manfaat bisa 216 juta. Secara sederhana logika hitung-hitungan ya Pak ya, manfaat kematian setara dengan sekitar 208 tahun iuran. Dan apabila masuk komponen beasiswa pendidikan bisa melebihi dari 1.000 tahun iuran. Nah, dari perspektif perlindungan sosial, manfaat tersebut tentu sangat berarti bagi keluarga pekerja. Namun dari sudut pandang aktuaria, kondisi ini mengalami tantangan keseimbangan gitu ya Pak ya. Dari yang perlu kita cermati bahwa kelanjutan dalam jangka panjangnya bagaimana. Jadi bukan hanya dalam short term period saja ini bagus, tapi ke depannya
akhirnya akan berkekurangan. Dan kami tahu sendiri bahwa iuran di sini adalah iuran pemberi kerja dan pekerja ya Pak ya. Jadi tidak ada subsidi pemerintahan. Namun demikian kita harus membicarakan bagaimana sih desain untuk keseimbangan perluasan cakupan besaran manfaat dan keberlanjutan dana. Dari kami perspektif dunia usaha Pak, stabilitas sistem jaminan sosial harus dijaga tanpa menambah beban baru bagi pemberi kerja. Karena kita kontribusi ini sangat signifikan ya Pak ya untuk pembayaran iuran bagi pekerja penerima upah. Jadi dalam pembahasan revitalisasi JKK dan CKM, kami berpandangan bahwa opsi kebijakan sebaiknya tidak diarahkan pada peningkatan iuran bagi pemberi kerja. Sebaliknya, pendekatan yang dipertimbangkan adalah evaluasi desain manfaatnya, khususnya bagi segmen pekerja rentan, penguatan mekanisme pembiayaan bagi peserta sektor informal, serta dukungan kebijakan pemerintah yang lebih terarah dalam memperluas perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak. Dan kami juga memandangkan penting bagaimana reform kebijakan berdasarkan kajian aktuaria yang sangat transparan yang telah dipaparkan tadi pagi, cukup komprehensif. Sehingga seluruh pemangku kemungkinan memiliki pemahaman yang sama. Ya kan, bagaimana nih kondisi ini supaya berlanjut. Kebetulan di sini banyak teman-teman dari pekerja juga. Kita tahu tujuan utamanya adalah menjamin sistem jaminan sosial tenaga kerja ini mampu memberikan perlindungan kuat bagi para pekerja, sekaligus berkelanjutan secara finansial dan tidak mengganggu daya saing dunia usaha ya Pak ya, serta penciptaan lapangan kerja. Jadi benefit-benefit ini tidak hanya untuk sementara, tapi kedepannya bagi kami pemberi kerja punya daya saing. Gitu yang luar biasa. Seperti itu kira-kira Pak pandangan kami dari Kadin dan Apindo. Terima kasih. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan Ibu Anti dari Apindo dan Kadin. Tidak ada lagi dari wakil perusahaan atau pengusaha? Kalau tidak ada, sebentar Pak Tony, saya berikan kesempatan kepada Pak Timbul. Ada satu lagi dari CSO, Pak Indra. Ngeri nih kalau udah. Baik, silakan Pak Timbul, setelah itu Pak Indra. Terima kasih Pak Kris, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, tentunya kalau kita membaca JKK JKM, JKK itu progresif ya, manfaatnya naik, PP 82 2019, yang terakhir itu di Permenaker 1 tahun 2025. Jadi dia terus kalau revitalisasi dia manfaat terus naik tuh. Perluasan kecelakaan kerja di Permenaker 1 2025 lebih maju lagi. Sebelumnya orang pulang, misalnya saya tinggal di Cimahi, kerja di Jakarta Senin sampai Jumat pulang nggak ditanggung. Dengan lahirnya Permenaker 1, saya pulang ke tempat base camp saya, kecelakaan itu masuk kecelakaan kerja. Ada perluasan. Saya dari rumah pergi ke Jakarta untuk kerja Senin sampai Jumat lagi, kecelakaan itu kecelakaan kerja. Jadi bagus menurut saya. Ya. Dan tentunya itu juga yang memang dibilang memang tentunya harus ada proses dukungan inputnya, iurannya. Ya. Tadi bukan saja pekerja formal, PPU, tapi juga bukan penerima upah. Nah masalahnya kan kalau pekerja penerima upah, setiap tahun tuh JKK JKM-nya naik iurannya. Karena upah minimum itu naik, persentasenya tetap, upah minimum naik ya tentunya nominalnya juga naik. Yang penting sekarang yang mau dikaji kalau iuran itu BPU-nya. Kalau PPU-nya nggak usah lagi. Nah BPU tentunya kita harapkan juga mendapatkan pelayanan manfaat yang sama. Saya perhatikan Permenaker yang atau mengatur tentang JKK JKM
itu antara PPU, PMI, Pak Tony, dan BPU itu beda. Yang lebih bagus tuh ya memang PPU, penerima upah. Ya, kalau si BPU relatif dia tidak terlalu disamakan. Demikian juga dengan PMI. PMI kalau mengalami kecelakaan kerja maksimal yang dibayar maksimal 50 juta di luar negeri. Kalau di kita unlimited, tidak terbatas. Ini kan juga kalau mau buat konsep gotong royong seharusnya pekerja migran yang mengalami kecelakaan di luar negeri juga ya berhak atas pelayanan manfaat yang sama. Demikian juga BPU, bukan penerima upah. Ini juga saya perhatikan ada pelayanan yang tidak sama dengan PPU. Pekerja meninggal dunia karena serangan jantung di kantor, itu kecelakaan kerja. Yang sebelumnya belum dianggap kecelakaan kerja, sekarang kecelakaan kerja. Tapi BPU belum tentu. Nah, ini kan persoalan ada manfaat yang memang tidak diberikan sama. Memang tentunya iurannya juga tidak sama, tapi konteks gotong royong ini kan sebenarnya harus bisa menjamin manfaatnya sama. Nah, tinggal memang tadi iuran BPU menurut saya harus ditingkatkan ya. Nah, kembali persoalan JKK JKM ini kan sebenarnya hukum bilangan besar. Nah, ada Undang-Undang 20 2023 tentang ASN, pasal 21, 22, 23 dengan sangat jelas menyebut-nyebut BPJS, menyebut-nyebut SJSN. Tapi sampai sekarang JKK JKM-nya PNS masih ada di Taspen. Dengan iuran JKM-nya 0,72 lebih bayar. Kalau dia di BPJS Ketenagakerjaan 0,3 itu. Artinya pemerintah harus konsisten dengan regulasinya. Seharusnya PNS itu JKK JKM-nya diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan supaya hukum bilangan besar itu berlaku semakin banyak yang membayar iuran semakin mampu nanti untuk membayarkan klaim. Nah, ini kan setengah hatinya pemerintah. Kalau kita baca Undang-Undang 20 2023 tentang ASN tuh kayak kita lihat ini pemerintah sebenarnya sama DPR ngebuat regulasi lagi main-main atau lagi bercandaan, kita nggak tahu. Nyebut-nyebut SJSN berkali-kali, nyebut-nyebut BPJS berkali-kali, tetap aja dilarikan ke Taspen. Taspen itu bukan badan penyelenggara jaminan sosial, karena dia tidak memenuhi 9 prinsip yang ada di Undang-Undang SJSN. Nah, itu juga yang memang nanti bisa mendukung kemampuan keuangan. Nah, tentunya memang lahir PP 50 2025. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tonggak untuk meningkatkan jumlah peserta karena ada diskon. Betul. Ojol itu dari Januari sampai nanti Maret. 15 bulan. Kalau yang BPU itu dari April sampai Oktober ya Bu ya. Maret juga, sorry. Tapi dari April ya mulainya ya. Dia bukan dari Januari. Ya. Diskon 50%. Yang 16.800 menjadi 8.400. Nanti Mbak Diah udah bayar 16.800, nanti di April bayarnya cuma 8.400. Nanti dikonversi. Nah itu menurut saya sih ya, harus direspon oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan. Jangan dilihat hanya PP 50 yang kita tangisi sebagai upaya untuk menurunkan kemampuan dana. Jangan begitu. Betul, pendapatan iurannya akan berkurang. Iya, tapi disitulah ada celah untuk berusaha meningkatkan kepesertaan. Pekerja informal kita tuh 84 juta. Masih sangat jauh. Nah, oleh sebab itu jangan tangisi PP 50, tapi mampukan PP 50 itu meningkatkan kepesertaan gitu loh. Walaupun yang sekarang ini kan kita juga bilang ada Impres 2 tahun 2021. Cuma pemerintah kan kembali memandang regulasi, memandang Impres itu hanya sebatas kertas. Enggak ada kerjaan-kerjaan yang dimaksimalkan dengan Impres tersebut. Nah ini kan juga terkait dengan, saya setuju tuh ada Gojek. Gojek tuh sekarang lagi punya inovasi membayarkan JKK, JKM dari aplikator. Walaupun masih terkait dengan mitra utamanya.
belum untuk seluruhan. Nah, bila perlu nanti pemerintah Busum regulasi membuat bahwa dalam regulasinya aplikator membayarkan JKK JKM. Karena dengan dibayarkan terjadi kepastian pembayaran. Enggak lagi si ojek lupa lah. Dan akhirnya enggak bayar. 3 bulan stop. Kalau dibayarkan aplikator dia akan otomatisasi. Yang penting lo kerja, semuanya dilindungi. Nah, Gojek juga kan JKN dibayarin walaupun hanya untuk pekerjanya. Menurut saya ini contoh yang memang bisa di follow up. PP 50 harus diberdayakan. Kemudian contoh kasus Gojek itu juga harus didorong ada regulasi yang mewajibkan aplikator membayar. Nah, Ibu Bapak sedikit Pak Kris, saya sih sebenarnya mau juga coba untuk bagaimana mendorong sistem pembayaran iurannya di JKK JKM itu untuk BPU itu diubah, ya. Kalau sekarang kan bayar bulan Maret ini, April. Mei, Juni, Juli lupa. Agustusnya baru lagi. Beda dengan JKN. Kalau JKN hari ini bayar 3 bulan lupa, tetap harus disuruh bayar. Ini kan untuk mendapat kepastian penambahan iuran. Kalau yang sekarang JKK JKM untuk BPU, hari ini bayar, bulan depan bayar, 3 bulan lupa, dia non-aktif. Cara bagaimana untuk menjadi peserta? Ya daftar lagi. Ya enggak begitu juga. Ya ada, cuma masalahnya dengan 3 bulan dia tidak bayar, disuruh bayar ulang lagi. Kan artinya pendapatannya yang 1 bulan, itu doang. 3 bulannya enggak menjadi potensi. Nah menurut saya itu yang harus ditagih juga. Mekanisme denda 2% itu juga ada sebenarnya. Supaya pendapatan JKK JKM dari BPU itu meningkat seperti itu. Nah ini kan kembali persoalannya sistem pembayaran iuran itu juga masih membuat akhirnya potensi pendapatannya tidak maksimal. Nah itu saja yang menurut saya yang bisa saya sampaikan. Tentunya regulasi pelayanan manfaat sudah oke. Walaupun tadi ada beberapa yang masih diskriminasi. PMI, BPU itu masih di bawah dengan PPU ya. Dan kemudian juga terkait dengan bagaimana iuran BPU itu harus ditingkatkan dan kembali Inpres 2 2021 khususnya PBI JKK JKM itu dijalankan ya. Kemarin saya pantau juga tuh 7 orang atau berapa orang yang mati di sampahnya Bantar Gebang tuh udah dijamin nggak tuh sama pemerintah DKI itu PBI JKK JKM-nya. Demikian Pak Kris, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Timbul. Selanjutnya Pak Indra, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kris yang terhormat, Pak Niko, Bu Sum, Pak Hermansyah dan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kebetulan nih kami juga meneruskan ya, tadi ada amanah dari Pak Afif Johan, kebetulan beliaunya lagi ada acara harus meninggalkan tempat, jadi beliau kemudian menitipkan message kepada kami untuk disampaikan perihal penyakit akibat kerja tadi sudah diangkat juga oleh Pak Sumarjono Saragi, matur nuwun Pak, sempat diangkat. Jadi prinsipnya kalau untuk jangka pendek, alhamdulillah sudah dilakukan berupa implementasi MOU, koordinasi penjaminan ya, terutama dugaan kasus penyakit akibat kerja antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah launching di akhir tahun lalu kalau nggak salah ya, saya agak lupa bulan-bulannya, bulan Oktober atau November kira-kira gitulah. Di Jogja kalau nggak salah ya, terima kasih ke Bapak-Bapak DJSN yang juga sudah mendorong dan memfasilitasi ya. Kemudian jangka menengahnya tentunya membutuhkan pengawasan ya, barangkali nanti dari Dewas BPJS Kesehatan, Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan juga tentunya dari DJSN gitu ya, barangkali bisa melakukan monitor terpadu berkenaan dengan implementasi MOU mengenai koordinasi penjaminan dugaan kasus penyakit akibat kerja tadi sudah sampai mana progresnya ya. Adapun tadi Pak Afif juga menitipkan dalam hal kemudian dilakukan perubahan undang-undang SJSN Pak Kris.
barangkali teman-teman regulator di sini bisa mempertimbangkan kalau memang mau langkahnya lebih simpel, ya tadi juga sempat ngobrol-ngobrol katanya Pak Afif Johan dengan Pak Dahyan. Kalau memang nanti mau langkahnya lebih simpel, barangkali di Undang-Undang SJSN bisa dipertimbangkan khusus untuk manfaat layanan kesehatan penyakit akibat kerja barangkali bisa dialihkan ke BPJS Kesehatan. Tentunya dengan pengalihan sebagian kecil saya rasa ya, mungkin iuran dari JKK ke BPJS Kesehatan. Jadi nanti mungkin BPJS TK bisa focusing kepada manfaat tunai gitu ya, manfaat tunai yang khusus untuk yang medical benefit nanti cukup dari BPJS Kesehatan saja supaya tidak berbelit-belit kayak sekarang gitu ya. Karena sekarang ini kan cukup complicated mengingat penyakit akibat kerja itu masuk ke dalam coverage program JKK yang diselenggarakan BPJS TK. Itu pesan dari Pak Afif Johan kepada saya untuk disampaikan. Demikian, makasih. Terima kasih banyak Pak Indra. Terakhir Pak Tony. Silakan. Pak Tony silakan Pak. Ini khusus dikasih Tolong. terakhir. Itulah makanya sampai saya mau ngomong ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tony Pangaribuan dari KSPSI AGN. Saya sendiri dari Ketua Umum Pekerja Maritim Indonesia. Yang mau saya sampaikan Pak narasumber khusus dari DJSN. Kami dari konfederasi ada 10 ya Bang ya kita ya. Terima kasih banyak ini. Kalau pekerja maritim ABK kapal ikan dimasukkan nanti di dalam rekomendasinya. Yang saya sampaikan di sini kepesertaan abangku bahwa pekerja maritim pelaut Indonesia, kapal pesiar, kapal kargo, kapal ikan itu satu pun tidak ada yang ikut dengan BPJS tenaga kerja. Padahal Bapak abangku yang dari DJSN, mereka itu gajinya 1.500 US untuk kapal pesiar. Ada 100 ribuan pekerja maritim, hampir 26 ribu kapal pesiar. Mereka tidak ada yang ikut. Bayangin aja abangku kalau mereka itu Bang Timbul, mereka itu gajinya segitu, apa enggak ngences sebenarnya BPJS kepesertaan untuk yang segitu banyak. Dan mereka siap kok. Cuman yang jadi kendalanya Bapak Ibu sekalian narasumber, kalau mereka di luar negeri, kami di luar negeri, itu memang diikutkan dalam program PNI, apa itu Mr. IP, singkatan asuransi, Protection and Insurance Internasional gitulah. Tapi yang jadi kendalanya ketika kami di Indonesia, istirahatlah, bikinlah 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba kuku saya copot, abangku, bayar sendiri kami. Untuk itu di dalam reformasi nanti rekomendasi itu perlu dibikin perubahan. Bagaimana pekerja migran itu, bagaimana pekerja khusus pelaut itu ketika di Indonesia mereka tetap diikutkan kepesertaannya gitu loh. Itu sih yang saya maksud tadi, Pak Timbul sudah bawa dalam pekerja migran itu sudah termasuk. Terus untuk kapal ikan lokal dari Ibu dari Apindo tadi udah bawa, udah termasuk juga bahwa kami ini di pekerja kapal ikan Indonesia padahal dapat kerja, dapat upah, tapi dianggap dia tidak penerima upah, kan udah serem jadinya. Jadi diikutkan cuman apa? Cuman berapa tadi Bu bilang 16.000, 18.000. Ada yang penerima, nah tuh coba tuh, perisai, ikut lagi perisainya. Untuk itu saya nggak banyak-banyak, sudah diwakilkan tadi sama Ibu Apindo sama Pak Timbul ya. Ayo kita bikin perubahan reformasi, entah itu dari undang-undangnya, dari PP-nya, bagaimana pekerja migran khusus pelaut, kapal ikan itu nanti diikutkan dalam kepesertaan dalam secara profesional, bukan tidak penerima upah. Makasih. Baik, terima kasih. Tangan dong untuk pelaut. Pak Tony. Tadi ada Ibu Erlina ingin menyampaikan pandangan juga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Saya Erlina dari ILO, tapi kali ini saya tidak bicara atas nama ILO saja, karena kebetulan proyek ILO kami ini saat ini bekerja di sektor kopi, jadi kami banyak bekerja dengan petani kopi. Partner kami ya, dari PT Nestle Indonesia, kebetulan ada di samping saya. Dari hanya berbagi saja dari di mikro level di bagian bawah. Petani kopi itu kalau di Indonesia 90%-nya itu BPU Bapak Ibu. Jadi dia tidak punya naungan kalau mungkin kalau kayak kata petani sawit dia punya perusahaannya, kalau petani kopi 90% dia pasti BPU. Dari aktivitas yang mengenai jaminan sosial yang kita sudah lakukan langsung ke petani kopi maupun pengepul kopi, tantangannya ada beberapa yang kita dapatkan. Pertama, hampir seperti yang tadi Bapak bilang, hampir semua tidak punya JKK maupun JKM. Satu. Kedua, bahkan bukan hanya JKK, JKM, mereka juga tidak tahu bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu ada. Mereka tidak bisa membedakan bahwa jaminan sosial itu apa kalau dibandingkan dengan asuransi komersil gitu ya. Jadi pertama pemahaman awal itu memang perlu, dan mungkin juga pendekatan sektoral juga diperlukan Bapak untuk Bapak Ibu dari Kemenaker dan DJSN gitu ya. Karena kan tidak semuanya dinaungi. Terus kedua, petani kopi tidak melihat dirinya sebagai pekerja. Karena dia tidak melihat dirinya sebagai pekerja, mereka tidak menganggap program jaminan kesehatan JKM dan JKK itu relevan untuk mereka. Karena saya bukan pekerja, kenapa saya butuh jaminan kecelakaan kerja untuk pekerja? Gitu. Karena dia tidak paham bahwa pekerja itu BPU juga dianggap pekerja gitu, Pak. Terus yang ketiga, ada juga kalau di petani kopi panennya cuma sekali setahun. Jadi punya uangnya sekali setahun. Berarti pendekatannya juga adalah kalau mau sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan misalnya, ya dekat-dekatlah dengan dia masa panen misalnya. Karena ketika dia punya uang. Cuman di kenyataan di lapangan kan pekerja BPJS Ketenagakerjaan juga sangat sedikit Pak. Di Pringsewu, di Lampung sana, mereka hanya punya 3 orang dan 1 orang itu harus disosialisasikan untuk sekitar lebih dari 2.000 koperasi maupun itu tidak secara logika juga tidak mungkin gitu. Jadi menurut saya bukan hanya tugas BPJS Ketenagakerjaan yang mensosialisasikan tentang program-program BPJS. Sekarang kalau di luar negeri setahu saya penyelenggara jaminan sosial itu tidak cari peserta. Kalau di kita kan cari peserta dia. Jadi akhirnya fokusnya bagaimana saya punya peserta lebih banyak. Bukan lagi fokusnya bagaimana saya memperbaiki program saya. Jadi mungkin itu juga perlu dipertimbangkan. Dan mudah-mudahan dengan revitalisasi JKM dan JKK dan JKM ini juga bisa melihat bukan penerima upah yang di sektor-sektor kopi. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu Erlina. Sudah? Sudah ya? Satu lagi, boleh Pak? Satu lagi. Baik, terakhir ya Pak. Silakan Pak Simon, mohon sebutkan nama dan institusi. Langsung pulang aja. Ya, terima kasih buat Pak Kris dan teman-teman narasumber di depan, juga teman-teman semua. Perkenalkan saya Simon dari Konfederasi Kasbi. Agak tergelitik tadi dengan pernyataan dari Bung Hermansyah dari DJSN terkait soal ada satu yang saya pandang kemudian pendekatannya bukan sekedar pendekatan angka tapi pendekatan kemanusiaan, karena angka kecelakaan kerja itu memang bukan statistik, itu ada nyawa orang,
ada mereka yang mengupayakan penghasilan buat keluarganya, dan itu yang saya pikir juga harus coba kita mulai ya, maksudnya kita mulai diskusikan dalam konteks reformasi jaminan sosial di Indonesia. Artinya kemudian kadang-kadang kan yang sering terjadi di kita nih, satu kebijakan itu ya diambil misalnya oleh pemerintah atau negara tanpa satu perhitungan atau satu diskusi yang matang. Misalnya contoh yang terakhir, misalnya ketika Menteri Kesehatan kemudian apa istilahnya kemarin mensuspend PBI yang kemudian dengan alasan bahwa datanya berantakan segala macam. Ya kita tahu data memang berantakan, tapi kan penyelesaiannya bukan kemudian dimatikan semua sehingga kemudian yang kebetulan sangat urgent membutuhkan layanan tidak bisa dilayani gitu. Dan itu sangat dekat dengan problem kehidupan seseorang. Dan juga hal-hal ini kan yang kemudian kalau kita dari diskusi-diskusi kita, dari putaran diskusi, dari putaran kita ngobrol dengan teman-teman baik di BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, selalu berpusat di persoalan itu aja sebenarnya, soal pendataan dan segala macam. Tapi kemudian yang sering itu yang tidak kemudian sering jadi PR dan sampai hari ini mungkin juga belum diselesaikan. Yang kedua yang seperti disampaikan teman-teman, bahwa kita ada peningkatan manfaat, tapi bagusnya kalau mau peningkatan manfaat harus naik iurannya. Kan menurut saya itu juga logika yang terburu-buru. Terburu-burunya di mana ketika kemudian kita berhadapan dengan persoalan misalnya kepesertaan. Padahal logikanya kalau kita pakai logika asuransi sosial, semakin banyak orang yang terlibat atau menjadi peserta, ya harusnya kan dia tidak perlu menaikkan iuran untuk mendapatkan manfaat tersebut, karena perhitungan aktuaria pasti begitu. Tapi kita terlalu sering kemudian dengan secara mudah kita naikkan iurannya. Naikkan iuran ini juga berbahaya. Misalnya contoh katanya kemarin kayak kalau nggak salah Menteri Kesehatan juga yang bilang mau naikin iuran kelas 3 ya, iuran BPJS Kesehatan. Dari sekarang 35 mau naik jadi berapa karena dihubungkan dengan rokok. Ya, tapi kan itu tidak mencerminkan struktur sosial masyarakat Indonesia. Sama seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, Pak Edi, soal JKM misalnya. Kalau JKM mau dianuitas, problem sekarang di Indonesia itu kan secara sosiologis itu agak berat. Karena apa? Karena di Indonesia ketika misalnya ada orang meninggal, ya dia akan membutuhkan biaya yang besar, karena kita tidak bisa pungkiri ada biaya pemakaman, ada biaya pengajian, tahlilan atau upacara-upacara itu yang besar. Dan kemudian misalnya dalam budaya kita atau bahkan dalam hukum juga ada bahwa harus kewajiban untuk melunasi utangnya. Makanya kemudian misalnya di kita di buruh ya, kalau ada keluarganya yang meninggal atau entah orang tuanya meninggal, ya dengan tingkat upah yang seperti ini, yang sangat kecil ini, ya tidak ada pilihan lain kalau orang tuanya meninggal, ya dia pasti akan berhutang. Karena dia tidak mungkin juga tidak akan memberikan pemakaman yang layak buat orang tuanya. Nah kalau kemudian itu dianuitas, saya paham logika anuitas agar terus menjaga cycle kehidupan dan segala macam. Tapi dalam konteks Indonesia agak susah seperti itu karena tadi ada situasi-situasi yang berbeda. Jadi yang mau saya sampaikan tadi, yang juga sering kita agak miss dalam diskusi-diskusi ini adalah soal peran negara gitu. Seringkali kan kemudian jadi posisinya yang menjadi, karena tadi ada istilah misalnya gotong royong. Kalau gotong royong berarti udah pekerja sama pengusaha nih iuran buat nanggung bagian yang lain. Harusnya kan negara juga masuk dong. Masuknya dalam bentuk apa tadi? Ya baik di tingkatan yang tadi di soal pencegahan dan promosinya, sehingga kemudian tadi kecelakaan kerja tidak terjadi. Karena kan kecelakaan kerja misalnya angkanya kita tinggi karena K3-nya tidak diterapkan dengan baik gitu loh.
Dari situ kan harusnya peran pemerintah muncul di situ. Bukan malah jadi kasus kayak kemarin-kemarin kan begitu. Jadi saya pikir sih dalam kalau yang mau saya sampaikan, kita harus melihat lebih multidimensi lah dalam problem jaminan sosial ini. Enggak bisa juga sekedar melihat dalam persoalan antara iuran dengan manfaat, tapi ada dimensi-dimensi yang lebih luas dan lebih dalam dari sekedar itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan Pak Simon. Mungkin saya langsung berikan kesempatan kepada Pak Niko, Ibu Sumira, dan Pak Hermansyah untuk menanggapi. Tapi kalau yang saya catat diskusinya itu memang Pak, berkaitan dengan 3 faktor yang disampaikan Pak Simon tadi gitu, bahwa masalahnya adalah cakupan, kemudian kecukupan manfaatnya itu sesuai dengan kebutuhan peserta yang ditargetkan, dan terakhir baru keberlanjutannya Pak, keberlanjutan pendanaannya gitu ya. Berkisar di situ ada layanan, ada pembedaan layanan, ada jangkauan yang tidak sampai gitu ke petani kopi misalnya, ada diskriminasi layanan dari peserta yang PPU dan bukan PPU, atau BPU dan PPU, dan yang paling miris yang disampaikan oleh Pak Hermansyah tadi gitu, kenyataan di lapangan bahwa ada orang-orang rakyat Indonesia yang kondisinya seperti yang diceritakan Pak Hermansyah. Dan menarik sekali, mungkin kita mencoba melihat perspektif melakukan reformasi ini, kalau kita mau sebut seperti itu, reformasi sistem jaminan sosial nasional kita dari pendekatan yang human centered gitu Pak. Mungkin itu saya berikan kesempatan, mungkin Ibu Sumira dulu, silakan. Oh ya, baik, silakan Pak Niko. Sebelumnya, sebenarnya masih ada juga beberapa hal yang itu merupakan pertanyaan untuk ILO gitu, tapi mungkin saya tidak akan memberikan kesempatan untuk ILO menjawab, karena apa yang kita diskusikan ini menjadi masukan bagi kami untuk menyelesaikan atau memfinalkan laporan dari dari studi aktuaria ini gitu ya, terutama di bagian rekomendasinya nanti. Tapi nanti mungkin IP di penutupan bisa juga men-touch itu sedikit. Silakan Pak Niko. Terima kasih Bapak Ibu atas beberapa tanggapan, juga tadi ada pertanyaan yang disampaikan. Mungkin tidak ke ini aja, tidak ke perorangan, karena tadi saya lihat ada beberapa kesamaan ya di dalam konteks kita menilai situasi saat ini. Yang tadi dari Pak Edi tadi yang nyorotin, tadi kalau bicara JKK, JKM sebenarnya yang kita lebih persoalkan kepada ketahanan dananya JKM. Kalau JKK itu masih oke lah, masih bisa gitu ya. JKM ini yang justru jadi persoalan, dan hal itu juga tadi disampaikan juga oleh Bu Anti yang Apindo gitu ya. Justru sebenarnya persoalan aktuaria pada JKM ini itu adalah pada penambahan segmen PBPU. DJSN menetapkan target kepada BPJS Ketenagakerjaan agar penambahan di tahun 2026 itu porsinya lebih banyak dari BPPU, bukan dari PPU. Karena kalau kami lihat trennya justru BPPU yang punya peluang besar. Dari rapat tingkat menteri itu bahkan secara khusus Pak Menaker itu mendorong lagi kenaikan 10% dari target yang ditetapkan tahun 2025, meskipun target yang ditetapkan tahun 2025 tidak tercapai, Menteri bilang naikin lagi 10% targetnya. Dan porsi itu adalah semuanya kemungkinan arahnya adalah BPPU. Nah kalau kita bicara kepada JKK JKM, yang kali kita bicara tentang 16.800 konteksnya,
Sebenarnya kan itu adalah satu perhitungan iuran yang bukan persentase kepada upah, tapi adalah perhitungan yang memudahkan untuk proses mengiurnya. Nah, kami di DJSN mencermati bahwa ketika terjadi kenaikan BPPU khususnya kayak bicara tentang JKM gitu ya, yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara iuran dan manfaat. Di naskah DJSN, khususnya pada JKM, salah satu penyebab utama tekanan dana adalah peningkatan manfaat tanpa kenaikan iuran. Itu dari perspektif kami. Kalau dilihat dari rasio klaim per Juni 2025, itu melonjak 271%. Jadi ini jelas merupakan sinyal bahwa dari sudut pandang aktuaria, strukturnya memang tidak sehat, seperti yang tadi dipertanyakan sama Bu Anti. Bagaimana sebenarnya strukturnya? Strukturnya nggak sehat. Kalau kita diskusi secara langsung juga, bukan secara langsung, tapi maksudnya kalau kita melihat fakta, kami juga menemukan bahwa akibat belum diberlakukannya grace period, maka peserta yang berpotensi tidak sehat ikut mendaftar, lalu jumlah iurannya masih sangat minim, tapi kemudian mendapatkan manfaat yang sangat besar gitu. Nah, jadi grace period itu merupakan salah satu solusi sebelum kita bicara soal kenaikan iuran misalnya. Kami juga di DJSN beberapa kali mendorong supaya proses tata kelola seperti misalnya fraud ya, atau moral hazard itu harusnya lebih diprioritaskan untuk diperbaiki sebelum kita bicara tentang iuran. Cuman kalau kita bicara kondisi saat ini, aktuaria gitu. Saya dari unsur pemberi kerja di DJSN juga selalu melihatnya ini nanti jadi ujung-ujungnya pasti kenaikan iuran gitu. Itu yang ingin kita jaga juga. Jadi saya sebenarnya sependapat bahwa harusnya opsi kenaikan iuran bukanlah satu-satunya langkah untuk memperbaiki. Saya setuju bahwa strukturnya harus bisa disesuaikan gitu. Nah, berapa bulan grace period yang terbaik? Nah, ini perlulah dialog tripartit ya. Supaya jangan orang masuk minggu depan dapat manfaat. Jumlahnya nggak besar, tapi bayangin satu orang saja itu sudah menggerus sedemikian besar dana JKM. Jadi selama memang regulasinya tidak ada, itu sah, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita lihat dampaknya, itu justru menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, jadi penguatan regulasi tadi tentang grace period, verifikasi itu juga kemarin kami juga maksudnya kepada BPJS Ketenagakerjaan coba lakukan lagi random apakah misalnya kayak JKK gitu. Kita nggak mau ada tangan-tangan jahil karena masih ada model reimbursement. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 9-10% dari JKK itu modelnya masih reimbursement, belum cashless. Ini berpotensi disalahgunakan. Nah, kemarin kami bicara, Pak John juga ikut, kemarin kita bicara tentang KKPHK. Kita nggak mau celah ini justru menjadi disalahgunakan dan mengurangi lagi ketahanan dana. Karena apa? Karena fraud. Ada orang yang memanipulasi satu proses reimbursement. Jadi sekali lagi bahwa tata kelola dan kepatuhan juga harus diutamakan sebagai satu bagian dari alternatif tentu sebelum kita bicara kepada kenaikan iuran. Jadi apakah aktuaria bisa memperhitungkan gitu ya, memasukkan komponen-komponen seperti ini sebagai satu pertimbangan sebelum kita masuk kepada kesimpulan aktuaria. Itu dulu dari saya. Bu Simera pasti lebih banyak lagi. Baik, terima kasih. Enggak banyak Pak, sudah dirangkum Pak Niko. Sepertinya Bapak Ibu tadi yang disampaikan itu banyak masukan dari Bapak Ibu semua, khususnya kepada kami ya pemerintah, untuk
perbaikan regulasi ke depan. Kami mengucapkan terima kasih. Masukan-masukan ini kami rangkum, mungkin kami tentunya kami untuk perbaikan regulasi ke depan, dan yang tujuan akhirnya adalah bagaimana perlindungan kepada pekerja kita. 2 minggu yang lalu tadi disampaikan Pak IP ya, 2 minggu yang lalu sudah ada kesepahaman bersama 9 konfederasi, ya. Itu juga merupakan masukan dari Bapak Ibu pekerja, serikat pekerja terkait dengan revisi Undang-Undang 40. Kita ketahui bersama dari DPD sudah ada naskah akademis dan juga draft RUU untuk perubahan SJSN. Nah, di kami juga saat ini sedang membahas atau inventarisasi masalah, menyusun DIM dari Undang-Undang 40 ini, kira-kira apa yang bisa kita perbarui di undang-undang ini. Jadi bukan hanya dari perubahan pasal-pasal, tetapi mungkin konstruksi dari SJSN itu sendiri. Saat ini sedang kami lakukan diskusi-diskusi, mungkin nanti kami juga mohon bantuan dari ILO juga untuk bukan itu Pak, untuk strategi komunikasi, itu maksudnya ke situ Pak. Strategi komunikasi dengan teman-teman pekerja dan juga pemberi kerja Pak Niko. Jadi undang-undang ini nanti, revisi ini merupakan hasil diskusi kita bersama untuk kebaikan kita bersama gitu. Namun sampai saat ini belum ada kementerian teknis yang ditunjuk oleh Presiden siapa yang akan menjadi leading sektor dari revisi undang-undang ini. Jadi secara parsial kami dari kementerian melakukan penyusunan DIM dari sisi ketenagakerjaan. Mungkin dari Kementerian Keuangan juga melakukan hal yang sama dari sisi pendanaannya. Jadi untuk perubahan undang-undang ini sebenarnya dari pemerintah juga melakukan persiapan, termasuk diskusi-diskusi seperti ini kami inventarisir untuk masuk ke DIM tersebut. Mungkin itu Pak Kris, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kris. Sekiranya ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanggapi ya. Yang pertama ini terkait dengan persoalan sinkronisasi kebijakan. Tadi Pak Timbul juga banyak menyampaikan. Jadi saya melihat bahwa sinkronisasi regulasi ini menjadi sangat penting sebenarnya. Ada satu kasus yang sekira bikin kita lebih sedih lagi gitu ya. Ada tahun 2024 lalu seorang hakim ad hoc di Papua dari unsur pekerja meninggal dunia. Dan ternyata beliau tidak dikhususkan dalam program BPJS TK. Hakim ad hoc yang katanya wakil Tuhan di dunia gitu ya. Ternyata tidak diatur dalam program BPJS TK. Tanpa jaminan sosial Pak Timbul, betul. Jadi ini saya kira satu potret yang sangat memilukan gitu ya, bahwa memang persoalan sinkronisasi kebijakan menjadi persoalan yang harus kita address. Para pekerja, para peserta, kita perlu pastikan mereka terlindungi dalam program jaminan sosial. Semua orang gitu ya, termasuk ya hari ini teman-teman di beberapa komisi nasional juga masih belum terlindungi, di Komnas HAM, di Komite Nasional Ekonomi Syariah, mereka belum terlindungi dalam program BPJS TK sebenarnya. Dan saya kira itu perlu regulasi di kebijakan yang lebih tersentralistik. Itu yang saya ingin sampaikan. Lalu kalau kita bicara kebijakan, Busum 2015 sudah mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan bagi pekerja migran, perlindungan pekerja rumah tangga. Bahwa para pekerja rumah tangga mereka wajib didaftarkan dalam program jaminan sosial oleh pemberi kerjanya. Tapi sampai hari ini ya karena sekali lagi mungkin tangan kita terbatas Busum ya, organ pengawas yang mengawasi ke rumah-rumah, itu belum terlalu optimal sebenarnya. Padahal kalau kita bicara tentang care ekonomi, apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah melalui Permenaker 2 2015 itu sudah sangat maju sekali sebenarnya. Kita hari ini nunggu undang-undang PRT padahal di Permenaker itu sudah sangat jelas. Nah termasuk kira-kira persoalan yang tadi Bu Erlina sampaikan, ini perlindungan buat pekerja informal. Jadi Busum
Permenaker nomor 10 tahun 2016 tentang kegiatan promotif preventif itu hanya khusus ditujukan bagi pekerja penerima upah, Bu Sum. Sementara teman-teman yang sektor informal itu belum ada diatur regulasinya, Bu Erlina. Jadi itu saya kira menjadi penting untuk kita masukkan. Agar apa gitu ya, agar para pekerja informal juga mendapatkan hak yang sama, mendapatkan edukasi yang sama untuk bisa tadi tercegah atau terhindari dari kegiatan atau kejadian kecelakaan maupun penyakit lewat kerja. Nah, ini regulasinya masih belum clear gitu ya. Itu yang saya kira menjadi hambatan yang pertama. Nah yang kedua tadi Bu Kurnianya sudah keluar dan saya juga menyambungkan dengan tadi Pak Edi, Bang Simon gitu ya. Ini terkait dengan persoalan kehadiran dari negara sebenarnya, bahwa pemerintah harus hadir. Kita punya misalnya PP nomor 52 tahun 2019 terkait dengan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, Pak Simon. Harusnya para penyandang disabilitas itu mendapatkan berbagai fasilitas dari negara. Dari mulai fasilitas fisik, psikososial gitu ya, aksesibilitas termasuk jamsos. Tapi fakta yang terjadi, seperti yang di Sopeng kemarin, ternyata Pak Umar tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Ini juga persoalan bagaimana lintas kementerian bisa saling terkoordinasi untuk menjamin para peserta yang sedang butuh urunan dari negara. Nah, saya kira persoalan dari pemerintah, dari peran negara, ini juga terkait dengan tadi misalnya pendidikan. Hari ini pemerintah mengembangkan beberapa program pendidikan dengan program LPDP misalnya. Saya sudah pernah sampaikan di Kemenko PM bahwa para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja harusnya mereka juga menjadi target untuk diikutsertakan dalam program LPDP. Kalau yang sudah cacat total tetap, harusnya keluarga pekerja tuh yang diikutsertakan dalam program LPDP. Ya istilah sederhananya dikasih pelatihan lah gitu ya, istri pekerja yang kecelakaan tadi. Contoh bikin kue dan sebagainya, sehingga mereka punya pendapatan yang bisa diharapkan. Nah ini juga perlu disinkronisasi dengan kebijakan secara nasional sebenarnya. Jadi saya kira ini ada beberapa sipul-sipul yang kita perlu address. Nah termasuk saya kira ini bagian dari hasil monef kita, Pak Timbul, bahwa hari ini di program JKK yang paling banyak klaimnya itu bukan petani-petani yang di segmennya Bu Erin yang sedang organisir gitu ya. Justru yang paling banyak klaim itu dari segmen atlet. Jadi atlet itu kalau sekali cedera gitu ya, operasi ligamennya udah sampai ratusan juta gitu ya. Dengan iuran hanya 16.800. Nah itu yang paling banyak terjadi. Ini data monef yang kami olah gitu seperti itu. Jadi ke depan memang perlu banyak akseleratif. Termasuk bagaimana melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan segmen bukan penerima upah. Baik dari sisi manfaat, skema dan sebagainya. Tapi saya sepakat bahwa untuk program atau manfaat JKK memang idealnya sudah tidak lagi lamsam, tapi harusnya sudah mulai berkala. Itu yang kami lihat sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau sekarang dengan 56 bulan upah itu cukup buat 5 tahun ke depan, tapi saya kira sekali dia kecelakaan kerja, dia akan mengalami dampak yang sangat panjang sekali. Saya memiliki seorang kawan namanya Giri Pamungkas, usianya 27 tahun, 4 jarinya remuk karena terkena mesin dan harus diamputasi. Hari ini Giri Pamungkas udah nggak bisa naik motor, karena motor ada gasnya ada di kanan. Nah persoalan kecelakaan kerja juga menurut saya perlu dikembangkan kajian-kajian yang lebih komprehensif. Bagaimana agar para korban ini bisa meneruskan hidupnya secara lebih bermartabat. Saya kira itu closing dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hermansyah. Saya tidak akan coba menyimpulkan karena ini semua menjadi masukan buat kami dalam menyelesaikan laporannya, dan ini juga mudah-mudahan bisa jadi referensi kita bersama gitu ya dalam diskusi-diskusi atau dialog-dialog lanjutan untuk reformasi sistem jaminan sosial nasional secara keseluruhan, khususnya JKK JKM, karena seperti yang kita sudah diskusikan dari tadi pagi, kalau kita mau menyempurnakan satu atau apalagi 2 program, kita perlu melihat program itu sebagai bagian dari sistem secara keseluruhan gitu, supaya bisa melakukan integrasi jika diperlukan dan bisa dilakukan. Terima kasih banyak kepada Pak Hermansyah, Ibu Sumirah dan Pak Nikodemus atas masukan-masukan yang diberikan, insight yang diberikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian juga atas partisipasi aktifnya.
Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup sesi sore hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk penutupan. Terima kasih. Pemalakan liar apa? Isinya beda. Udah pulang. Sini aja. Ya, dikasihin. Terima kasih Pak Kristianus Panjaitan yang telah memoderatori sesi ini. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Kami mengundang Bapak IP Suruga untuk dapat menutup acara pada hari ini. Kepada Bapak IP, kami persilakan. Very much, everyone. Terima kasih banyak. I thought we already concluded, but just a short speech before we go. As I said at the beginning, this is just a preliminary results, so we will finalize it and share the results with you with the comprehensive recommendations. And we also have this similar actuarial study for Jaminan Kehilangan Pekerja at the same time. So we can share that with you anytime soon this year. And the last but not least, we've been working also a lot on the Undang-Undang SJSN Revisi as well, also together with the DPD, government, workers, and the employers as well. So we would like to have a follow-up meeting, also individually, different parties, and we can also organize the tripartite meeting as well. So terima kasih banyak, and thank you very much for joining us. Terima kasih kepada Bapak IP yang telah menutup acara pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas partisipasi seluruh pembicara dan hadiri sekalian dalam acara hari ini. Akhir kata saya mewakili penyelenggara acara izin untuk undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan baik perkataan maupun perbuatan selama acara berlangsung. Selamat sore Bapak Ibu sekalian.